Good evening, all. I am Good audible. Hello, hello. हाँ मैम ठीक हूँ जी। गुड इवनिंग मैम। Yes. Good evening. गुड So इवनिंग मैम। yesterday I studied about the acquisition and cataloging or technical processing section. Today you discuss. Please, all of you, mute your voice. Today we discuss about the circulation section of library. So what is the function or work of a circulation section? The circulation section is the most important section of a library. It is one of the section of the library which is visible to the user or show the pictures of the library in front of the user. This is the only section which the user acquainted or interrelated directly with the staff of the library. That this circulation section specially means a circulation desk or a circulation counter. It is regarded as the center of the activities in the library. It is known as the circulation section. Majority of the users have deal with the staff of this section. Suppose we generally know that library means issue or return of documents or issue or return of books. That's why the circulation section staff has interrelated with the users of the library, or he or she represent or show the public image of the library. If he or she is the not a good behavior to the user, that the library also not give the good public image of that institution. Well, this is the most important section of the library, which shows the image of the library or the public image of this library. The work of the circulation section, first it is vigilance at entrance and exit. The circulation section means जोटा कि circulation counter issue return जो counter हुए सेटा कहते circulation section. The work of the circulation section, first in vigilance at entrance and exit. The staff of the circulation section have to maintain the vigilance as the entrance and exit of the library. Their approach should be a human one. They should be courteous, strict, friendly, and but not offensive. The work of vigilance becomes difficult in an open access library. So this is a staff or a gatekeeper who sit at the entrance and exit. सी कौन करते चेक करते किए गला लाइब्रेरी को कौन कौन डॉक्यूमेंट और बिलोंगिंग्स नहीं जाइए केमिति आसছে the work of the vigilance becomes difficult in an open access library. There are two types of access type of library. This is open access and closed access. In closed access library, one entry and one exist. One entrance and also this is the exist point. But open access library, one is exist and another one is exist. So this is the two way door or many ways this is open for user, open access library. The user directly enter to the books or directly come to the book rack. But in closed access library, the user directly not directly go to the books or not enter in the book rack. Well, this is the open access library or closed access library. In open access library, the work of vigilance became very difficult because there is many entry and many exit point. So this is the vigilance or entry and exit point. Next is registration of members. If a student enter in a college or admits in a college, then he or she enter in a library. He had a library card or library registration or library members. Once the period of a user of a student expire, his membership card would be renewed. If a user wants to withdraw his membership, then the circulation section would take necessary steps in this regard. Then this is the registration of member or entry or issue a library card or issue a library card. How to issue or how to renew your membership card. First, you enroll as a membership or a student of a university or college.
Then you issue your library card. Once your period or a 1 year completed, then you renew your library card. Well, this is the process of registration of members. Next is charging and discharging work. Charging means issue, discharging means return, or lending and dislending. Many terms are same: charging, discharging, issue, returns, lending, dislending. All are equal means issue and return of books or documents. In case a user wants to borrow a books, this will involve charging work, and work related to return of books is referred to as discharging of work. This is the renewal of loan would form part of discharging work. Suppose we want to or go to a library for borrow a books, this is known as charging of books. Suppose we return the books, it is known as discharging of book. Then this is the issue and return of documents. Next is charging of overdues. If the book not returned in time, suppose a stipulated time, that is 15 days or 1 month or 2 months, if the book is not written in the particular date or the due date, then the overdues or the fine will calculated, automatically calculated for day. So this is known as charging of overdues. Charging of overdues or charging of fine. Next point is issue of reminders. Depending upon the policy of the library, reminders may be sent for overdue books. If the student or a user not return the books in the properly time and not also payment the fines, then the issue a reminder to the user that the mm, period your use period also your fine period completed. Next is reservation of books. Reservation of books means if a document already issued a first user, then the document demanded by the second user. The books reserved from the second user after the books returned from the first user. The books already reserved from the second user. Then when the first user return the books, that it will be issued the second user. Then this is the reservation of documents. Next point is lost or damage of books. Occasionally, if a user may lose or damage a books, in the case if he or she lost a books, he or she would be requested to replace the copy. Replace the copy. If he or she not replace the copy, then he will be pay 10 times of the books, 10 times of the price of the book. This is in the case of loss. If he damages a books, then the book would be got repaired and the user would be asked to pay the charges. The books will be repaired by the library and the payment would be paid by the user who damaged the documents. This is the loss or damage of books. Next is maintenance of records. In the circulation section, many records are maintained, like membership or registration record, loan of books, issue of record, overdue register, money charges for lost books and damaged books, gate register, that is the issue or entry register, signature of the users visiting the library, ticket loss. Many records are available in the circulation section. This is the maintenance of the records in circulation section. Next is maintenance of statistics. At the end of the day, total statistics on how many number of members enter in the library or how many members are withdraw their document or withdraw their membership card, number of books per day, per subject wise, per number of person. This is the type of statistics which is available at the circulation section or circulation counter. A total statistics either number wise or subject wise or books wise, anything you can find out in the circulation counter. This is the maintenance of statistics. Next is interlibrary loan. The interlibrary loan may be the responsibility of the circulation section or reference section. Interlibrary loan means if a document is not available in your library, then the document borrow from your neighboring library and issue to the particular or demanded user. This is known as interlibrary loan services. It is also a services of circulation counter.
Next is property counter. Property counter means your belongings like your bag, your purse, anything you can keep in their property counter. The staff member or the users may be given a token for safekeeping of the belonging. Your belongings are kept safely. Next is another jobs like circulation section is allotted for additional functions like shelving of books, reference services, combining of certain functions may take place due to lack of staff or small size of operation, and this is the extra miscellaneous jobs. Next is electronic circulation. The circulation modules of a library application can perform the checking out items, returning item, checking out, computerized checking out or returning the item, resources loan category, changes a book in heavy demand, then its loan category can be changed into the overnight loan or renew reservation, calculating the fines, pay the fines and maintaining the borrow records from the whole year, stock taking, overdue notice or printing of borrower cards or barcode labels, circulation inquiries. It becomes possible for the operator to instantly view the details of an item about a borrower. And this is the function of a circulation section. ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲ circulation section ର କ'ଣ functions? Well, this is all about the functions of circulation section. The next is serial control section. Serial control मैडम means this is किसी भी पेनाल प्रोविजन जदि जनक पाखे जनक ପାଇଁ लागू ହେଲା 10 टाइम्स दबा ପାଇଁ से जदि न देला ता ପାଇଁ कोन होची क्रिमिनल प्रोसीडिंग किबा किछि हे परिबो ना कोन एक्शन हो ଆଇଦର ବୁକ୍ଟା ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବ, ବହିଟା କିଣିକି ଦେବ, ଯଦି ନ କିଣିବ ତା 10 ଟାଇମ୍ସ ଦେବ। ସେଇଟା ତ ରୁଲ୍ ଅଛି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ତ କ୍ରିମିନାଲ ନୁହନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ନାଁରେ କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆହେବ। ସେ ତ ବାଉଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତାର ବାଉଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ। ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ ଏଟା ପବ୍ଲିକ ଲାଇବ୍ରେରୀ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଯଦି ଅଲଗା ଲାଇବ୍ରେରୀ ପବ୍ଲିକ ଲାଇବ୍ରେରୀ କଥା ତାର ରୁଲ୍ସ ଅଲଗା। ସେଥିରେ ବହୁତ ରେୟାରଲି ଇସ୍ୟୁ କରାହୁଏ ବୁକ୍ସ। ସେଥିରେ ଇସ୍ୟୁ ହିଁ କରାହୁଏ। ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ ପରମିସନରେ ଇସ୍ୟୁ କରାହୁଏ। ଯଦି ଇସ୍ୟୁ କରାହେଲେ ସେତେବେଳେ ବାଉଣ୍ଡ ସେଇଟା ପେମେଣ୍ଟ କରିବ। ତା ରୁଲ୍ ସେଇଟା ନୁହେଁ, ସେଇଟା ବାଉଣ୍ଡ ସେ ପେମେଣ୍ଟ। ଇସ୍ୟୁ ତ ବହୁତ ରେୟାର କେସ୍ରେ ପବ୍ଲିକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଇସ୍ୟୁ ହୁଏ। ହେଲେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ବେସିକାଲି ଫର୍ କଲେଜ or university library or college school library. And this is the rules or procedure. This is the circulation section. Next is serial control. Serial control means journals, periodicals. Journals, all of you know what is journals? ଜାଣିଛ ସବୁ journals କ'ଣ? yes ma'am Journals is a research publication which is yes ma'am currently published. Research ଜାଣିଛ? This is serial controls. Acquisition of serial control. ତାହେଲେ acquisition of books or acquisition of serial. This is a separate section. Because the books are continuously we issue or we purchase, but serial control is a difference. Serial control journals are published either quarterly, monthly, 6 yearly or yearly or sorry half yearly, anything. Because serials are not continuously we receive or a library particular report. Suppose 5ଟା ଅଛି ତାର ଭଲ୍ୟୁମ୍, ତାର ମଝିରୁ ଗୋଟେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଆସିଲାଣି କିମ୍ବା 2ଟା ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇକି ଗୋଟେ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ କ୍ୟୁମୁଲେଟିଭ୍ ପବ୍ଲିକେସନ୍, ତାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ପବ୍ଲିକେସନ୍ ହୁଏନି। ସେଥିପାଇଁ serial control and the books are different sections. In computerized or in software, the serial control and acquisition of books control are a separate function. A separate section ଅଛି। serials ଅଲଗା, journals ର books ର ଅଲଗା। ତେବେ serial control ରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ତାର ସବୁ same as book, ତାର କିନ୍ତୁ separate section ଅଛି। same as book acquisition, ମୁଁ ଆଉ repeat କରୁନି, but this is the separate section to handle the serial control or journal section. Next is physical infrastructure of a library or physical layout of the library. So how to building or how to planning a library building. So this is your the right type of planning is vital to the efficient working of a library.
If planning of a library buildings require thorough understanding of the needs of the user, objectives and functions of a library. If any mistakes made at this planning stage, at the beginning stage, it proves seriously or extremely serious, because building is not a small work or you are କିଛି part ତମେ ଭାଙ୍ଗିକି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କରିଦେଲ. This is a big work. A library plan for the closed access library would be unsuitable for open access library. Then I also told that open access, closed access. In open access, everywhere as a open entry, many entry point, many exit point. User directly come to the rack and put their document directly. Then this is open access library. But in closed access library, one entry, one exit. ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଥିବ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଥିବ ସେଥିରେ ଦ ୟୁଜର କୁଡ୍ ନଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗୋ ଟୁ ଦ ବୁକ୍ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଷ୍ଟାଫ୍ ହିଁ ବହି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ ତାହେଲେ ଇଫ୍ ଏ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପ୍ଲାନ୍ ଫର୍ ଦ କ୍ଲୋଜ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଅନସୁଇଟେବୁଲ୍ ଫର୍ ଓପନ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଓପନ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ କ୍ଲୋଜ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛୁ ତାକୁ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆମେ ଓପନ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅନସୁଇଟେବୁଲ୍ ବଟ୍ ଏ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପ୍ଲାନ୍ ଫର୍ ଦ ଓପନ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଫର୍ ଦ କ୍ଲୋଜ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ତାହେଲେ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଏମିତି କରିବା ଦରକାର ଯେଉଁଟା ଓପନ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆମେ ତାକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେବଲ୍ କରିପାରୁଥିବା as library buildings are becoming expensive to build and maintain the cost factor should be taken into consideration at each stage of planning then each stage of planning ରେ ଆମେ ଗୋଟେ properly consideration ଦରକାର the aim being to plan the best possible building within the given amount that is able to meet the requirement. The library main aim is to provide the services with the least cost or less cost. That's why the building will be best possible building within the given amount, with the less amount. In India, this approach has been somewhat casual. In India, it is not properly worked. This is the library planning building. There is beginning to be an increasing realization that this is an important job and should be carried out rather seriously. But there is not enough literature pertaining to Indian library building. That this is the rule. First, we appoint a librarian, then we plan the library building. But in practically, we first create a library building, then we appoint the librarian. So this is the very opposite direction. The first step is appointment a librarian. This is the I taught about the library building or planning of a library building. This is the rule, but this is not implemented in Indian library. The first step to be appoint a librarian who is capable of delivering the goods. He will be expected to do a spade work necessary for planning and equipping the library. He should be associated with all the stages of planning. He will prepare a note on library buildings programs explaining the requirements of the library. The library first is librarian, next is architecture, and next one is authority of the organization. An experienced librarian would be in a better position to translate his knowledge concerning library needs into written statement. This note is also important for the architecture who plan the library buildings. So this is the rule. First we appoint a librarian, then we plan the library building. What is the principles of the design? The building should be a functional building. Functional building means it is functional or if you want to design or expandable in library building in future, this is also possible, but not a monumental one. Monumental means a statue, not a library. The fifth law of library science also shows that library is a growing organism. The library is a jibanta, jeta ki ame chahiye taku बढ़ई पारतवा. In as functional भी ताको हमें बढ़ई पारतवा. Building chahiye expand. Suppose partition उठे देलु, कोटे partition करी देलु, ताले हमें ताको futurely किसी expandable कर पारतवा. Not a monumental one. There is a statue but a monumental nothing. It is a functional design. The university library constructed before 1947 were a monumental one. This is only a statue. ताको हमें कुआडू भी ताको expandable करते हैं. But nowadays the libraries are a functional design. This is expandable in any way. The open access library building designed for is also considered useful for a closed access library. The provision of open access library
has one entry and exit जोटा open access ପାଇଁ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଚାହିଁଲେ close କରିପାରୁଛୁ जोटा କିନ୍ତୁ close access ପାଇଁ ତାକୁ ଆଉ ଆମେ open କରିପାରିବା ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଆଉ any door କରିହେବନି so this is not possible. The height of the unit book rack should be such that a person of normal height should be able to pick up books from the topmost shelf. Then this is the rule the height of the rack. Then this is the chapter of planning or library building. Then this is anywhere library building ର planning ଅଛି library rack ରହିଲା ତାର shelf ସବୁର ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛି. The height of the rack should be normal. If a person of normal height to pick up the books from the topmost shelf topmost जो बही थिबा से चाहिले डायरेक्टली ताको आनी पड़ती है normal height. Next point is future growth. The library building should be planned possibly for 10 years. The rate of stock development, number of readers, provision for exchange of books, microforms, non-book materials, e-documents, application of information technology, microforms, that all are depend on the for 10 years. The एमिति building करिबा जोटा कि फ्यूचर 10 years को रखी करी जेन फ्यूचर 10 years हमर जदि रीडर बढ़िले डॉक्यूमेंट बढ़ला ताको हमें नजर रखी सेमती बिल्डिंग करिया दरकार फ्यूचर ग्रोथ मिनिमम 10 years. Next is flexible. In case a change in library function takes place, then it should be possible to adjust the layout without carrying out major structural operation. If we need a some କିଛି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲୁ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିବା ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ମେଜର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଚେଞ୍ଜ ମାଇନର ଚେଞ୍ଜରେ ଆମେ ତାକୁ କରିପାରିବା like the stack areas, service areas, reading room area or staff area. There should be also load bearing walls but building should be able to bear stack load area ताले building ର बहुत बड़ थिबा चाहिले पार्टीशन कर परियो चाहिले ताको हम पार्टीशन उठै परबो. Next is provision of area. This is service area, user area, library tools like public catalog, microfilm readers, xerox machine, all are the area for the service area. Next is accessible. The building should be accessible from outside and entrance to different parts of the building by means of a simple and easy understand plan, requiring only a few guidelines or direction. The building should be accessible. एमिति building दरकार जे गोटी entry point सब accessible सब section को equal distance or equal easy to understand plan जे सब आरे हमें guide गोटे दउथवा direction or guide. Next is modular. The basic dimensions of library building furniture fittings should be in multiples and sub-multiples of 10 cm model. तार सब size अछि एरा हम describe करनी. तम सब चेयर टेबल ए सब साइज अछि मिनिमम केतिकी फीट रहइबा दरकार को टाइप रहबा दरकार ता सब ए सब देई थाई. Next is economic. Design should be economical to carry out and result in a building which can be maintained with minimum of staff and finance. Economic. I already told that economic or budget it is the main important function or main important point of any library because library budget is very less or very low. That it is economic. जहाँ भी हमें planning करें this is economic. जो अल्प खर्चे रे हमारा function होतो. Design should be economical to carry out and result in a building which can be maintained with minimum staff and minimum finance. So this is the most important or planning or principles of design. Then is pre-planning notes. The librarian should prepare the steps. First prepare a bibliography. Then the study the function of different parent organization. Then the needs of the user. Then decide what are the services to be provided. Then visit other libraries of similar types and size which were newly constructed. If some idea जेमती आमे गोटे नुआ बिल्डिंग करिया पे आमे जाउछु नुआ जोठी बिल्डिंग हेछि आमे ताउ देखछु केमती केमती कला केते स्पेंड हला केते एक्सपेंसिव हला किए करछि तार. Likewise, the librarian also visit the similar type and similar size of library for the newly constructed buildings and also prepare a list of equipment. List of equipment like furniture, fittings, theatrically this is the equipment. And also prepare a note on library building program explaining the requirements of the library to the architects, management,
Well, this is all about the planning of a library building. Name is space estimate. Space estimate means how many square foot or square meter appointed or design or specify for document for library staffs and users. 150 volume per square meter. मैं just shortly describe करती हूँ. 150 volume per square meter document ପାଇଁ librarian and deputy librarian 30 meter square, classifier, cataloger, accession, librarian 9 meter square, professional staff 5 meter square. ତାହେଲେ ଏସବୁ ହେଉଛି କେତିକି ସ୍କୋୟାର ବି ଅଛି. ଲାଇବ୍ରେରୀ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଯେ କେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ କେତିକି ଏରିଆରେ ବସିବେ ତାର ବି ତମର ଅଛି ଏଇଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଛି. Next is users average area for reader in the reading room 2.33 meter square. ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରିଡର କେମିତି ରିଡିଂ ରୁମ୍ରେ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରିଡର ପର ରିଡର ପାଇଁ ଏଠି ବି ତମର ଅଛି କେତେ ମିଟର ସ୍କୋୟାର. ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଇବ୍ରେରୀର ପ୍ଲାନିଂ. ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏମିତି ପ୍ଲାନିଂ ହେବ ଯେ ଲାଇବ୍ରେରୀର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କର ବସିବା ଏରିଆ, ରିଡର ମାନଙ୍କର ରହିଲା, ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍, ତାପରେ ଭଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ ସ୍ପେସ୍ ରହୁଛି. The area required for services to user can be calculated on the basis of local requirement. Services ଯାହା ଯାହା services ସେ ଅନୁସାରେ local requirement ଅନୁସାରେ assign କରାଯାଏ. This is the ISA standard. ISA ଆମର Indian standard को follow करी ଗୋଟେ ଆମ rules ଏଥିରେ ହେଉଛି. Next is building committee. The building କରିବା ପାଇଁ this is a team work, not a single work. The first is librarian appointment. Next architecture, the library consultant, interior designer, head of the institution like principal, VC, and other administrative member or members of the board library committee. Well, these are all of the members of the library building committee. ସେମାନେ decide କରନ୍ତି କୋଉ type ର ରହିବ. Next is choice of the site. The choice of a site should be the one conveniently suitable to the community to be served, taking into consideration the future expansion. The public library should be one which most people are likely to find it convenient. The public library ଏମିତି ହେବା ଦରକାର the most of the people visit by habit. ସେ ତାଙ୍କ habit ଥିବା ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ. That's why they use the library. The place where they go for shopping might be a suitable place. If we go in a market or nearby, or you want to time pass, then if the library available in your near your marketplace, you want to some visit or some ଦେଖିବ କ'ଣ କ'ଣ ସର୍ଭିସେସ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଣ୍ଟର କରିବା ଲାଇବ୍ରେରୀ. ତାହେଲେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସୁଡ୍ ବି ଭିଜିଟ୍ ବାଇ ହାବିଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ତୁମ ପାଖାପାଖି ରହିଲା ତାହେଲେ ତୁମେ ସେଇଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେବ ଦେଖିବା ପାଇଁ. The public library should be near to your shopping market or the center of the locality. जोड़ी भी हो जल्दी market place or middle of the point रखा जाता है. Next is university library. The university library should be centrally located near the places of instruction, near the places or the middle of the college, middle of the university or equal distance from the hostels and the different department. Next is college library. The location does not matter because the college library distance are very small. The same can be said about also school library. School and college library location or distance are very short. And that's why anywhere place or any place the college library should be established. The university library should be centrally located near the places of equal distance from the hostel, equal distance from the department. Next is special library. The site should be near the factory entrance or the staff canteen. There also the ground floors might be preferred. The special and public library ସେ ତାର ମେନ୍ ହେବ ହେଉଛି ୟୁଜର ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରାଇବ ଯେ ଏମିତି ପ୍ଲେସ୍ରେ ଥିବ ଯେ ୟୁଜର ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯିବେ. ଯଦି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ପାଖେ ଥିଲା ଜଣେ ଗଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଗଲା ସେ ଟିକେ ଲାଇବ୍ରେରୀଟା ୟୁଜ୍ କରିଦେଲା, କି ଗଲା ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ ପାଖାପାଖି ଗଲା ସେ ଟିକେ ୟୁଜର ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଖାପାଖି ସେଠି ୟୁଜ୍ କରିଦେଲା. ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେବ ଲାଇବ୍ରେରୀ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବେ. The choice of the site is most important for use of the library. So this is the how to choose the site or where the library is situated. In case the library plan for library automation, then the choice of site should be done. ସେଟା କ'ଣ କହୁଛେ ଆମେ ମେକାନିକାଲ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଦେଖୁଛୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଟୋମେସନ୍ ହେଲେ ଭଲ ହେବ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଭଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ହେବ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଟିକେ
choice of the site ଟିକେ change ହେଇଯାଉଛି. Next is the preliminary plan. The building program prepared by the librarian should form the basis on which the architects can prepare a plan of the building with consult of the librarian and the authority of the organization. Then next is final plans. Final plans draw kale the authority and also the librarian. Then this is the planning. Next is equipment and furniture. Movable furniture ଅଛି ଗୋଟେ ଅଛି fixed equipment. Just shortly କହୁଛି movable furniture ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାର movable କରେ fixed furniture ଯୋଉଟାକି ଲାଇବ୍ରେରୀ fix ହେଇକି ରହିଥାଏ ସେ ସବୁ ଅଛି ଡିଟେଲ ତାକୁ ସେ ସବୁ ମୁଁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଉଛି ପ୍ଲାନିଂ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବିଲ୍ଡିଂ ସେ କ'ଣ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ କେମିତି ଫିକ୍ସ କେମିତି ମୁଭେବୁଲ୍ ସେଇଟା ଅଲରେଡ଼ି नो नेक्स्ट इज मेंटेनेंस और प्रिजर्वेशन ସମସ୍ତ को भल लाଗୁଛି ना बोरिंग ଲାଗୁଛି बोरिंग लागू तो next is maintenance or preservation how to maintain and preserve the library resources. The documents are acquired, processed, stored and displayed for use. It is essential that this is maintained in proper order. If the documents are not maintained, then the user does not want to touch. Suppose ଗୋଟେ ବହିଟା ବହୁତ ଅସନା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ତାକୁ କେହି ଟଚ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯଦି କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର ହେଇକି ରହିଛି ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ଟଚ୍ କରିବା ପାଇଁ. Then this is the physical condition fit for being handled by the user or the staff. If care is not taken, the stock would become damaged and unserviceable very soon. ଯଦି ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଗୋଟେ ବହିଟା ସପୋଜ୍ ବହୁତ କଣରେ ପଡ଼ିଛି ସେଇଟା ୟୁଜଫୁଲ୍ ଥିବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଜଣେ ଟଚ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥାଏ ବହୁତ ଡାକ୍ଟିଭ୍ ବହିଟା ଚାହିଁବନି କି ଟଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ the documents becomes unserviceable very soon. The document must be displayed properly. That's why the user can get the document of that interest in the least possible time. This is so the importance of the maintenance work. Maintenance one this first is proper shelving. Shelving means to shelve the books in the rack in proper shelf like subject wise or title wise or author wise. The documents are arranged on the shelves whereby times of the user can be saved. That's why many libraries have used the service or subject wise document. That's why the documents in a library are arranged in different collection or sequence. First is textbook section or textbook sequence, reference section, periodical section. Another is close sequence that is rare, costly and small size books. Thesis section, abnormal section which is oversized book like Webster's English Random House Dictionary. This is a oversized book, very big dictionary. And also some temporary sequence or temporary section like correction section. The books taken out from the shelf for carrying out correction work. This is a temporary section, not a permanent section. When the correction is over, then the books put their permanent place. Next is binding section, topical section, topic wise for local fair and festival. Display sequence, this is new arrival section, this is hardly 1 month or 2 months. Just return book section, just return the book and put in the rack. After the 1 day or 2 days, the books placed in your subject rack. In view of this section, the another section is books taken out for correction, books received after the binding, books belonging to topical section, used books borrowed by use and taken by user for sale for constant. So this is the section or permanent section or temporary section of the library. Next is location of document. The request would be received from the user, reference staff and staff of the processes section to locate specific documents. In addition, maintenance section would have to collect documents for creating temporary section. The location of the document like correction section, binding section and the permanent section of the book. It is how to locate the document in the library. Next is shifting of collection. The collection user staff may also grow. The collection may have to be reorganized to meet the needs of the user.
According to the needs of the user, the collection should be shifted or reorganized according to the demand or needs of the user. Next is dusting and cleaning. Dusting and cleaning of books should be done on regular basis. On regular basis, should clean and dusting of books. It is to be noted that books lying in the dark corner for a long period, if undisturbed, have a greater possibility of being eaten by a silverfish. This is a one type of insect. The dust reduces also the life of a book. The user and reference staff would also not like to use any dusty book. Anyone does not want to use any dusty book. Well, this is the dusting and cleaning. Next is maintenance of guides. Many guides are available in library like tire guide, gangway guide, buy guide, shelf guide. This is the guide. In suppose तुम library enter कल गोटे guide थाए. First floor रे एक book अच्छे, second floor रे इटा, third floor रे अच्छे, को type रे अच्छे. Shelf ले एला rack रो गोटे shelf रे तादे लिखा है तो ए shelf रे को बही रहला. So this is the shelf guide. और वन इज जनरल गाइड. जनरल गाइड लाइब्रेरी एंट्री पाखे पॉइंट थाए. जनरल गोटे मैप थाए. जेमती मैप सब जगह था जेकोसी यूनिवर्सिटी हो कॉलेज हो सेमती लाइब्रेरी गोटे मैप थाए. को फ्लोर रे को अच्छी को फ्लोर रे लाइब्रेरी गले कोठी टेक्स्ट बुक सेक्शन कोठी रीडिंग रूम सेक्शन से गोटे मैप गाइड थी. दिस इज द मेंटेनेंस ऑफ गाइड्स. नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स. If tags on books are found missing or get faded, then necessary action should be taken. Books in need of binding or repair. তাহলে এখানে ଦେଇଛି মেন্টেনেন্স অফ ডকুমেন্ট. যে ସପୋଜ ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ତମେ ଦେଖିବା ତାର ଷ୍ଟିକର ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି କି ଟିକେ ସେଇଟା କଭର ଫଭର ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ନେସେସାରୀ କରୁଛି ଅର୍ ରିକ୍ୱାର ଫର୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ. ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରପରଲି ବାଇଡିଂ କରିଦେଲୁ କି ଷ୍ଟିକରଟା ଆଉ ଥରେ ଲଗେଇଦେଲୁ ତାହେଲେ ସେସବୁ ଆମେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଫ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ. ନେକ୍ସଟ ଇଜ୍ ସେଲ୍ଫ ରେକ୍ଟିଫିକେସନ୍. Self rectification ଗୋଟେ ଅଛି self or stop verification. Self rectification means in an open access library, users have the freedom to select books of their choice from the shelf. Some of them are liable to misuse their freedom towards misplacing books. Suppose ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି, suppose ତମେ ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏଣ୍ଟର କଲ. This is open access library. ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ବହିଟା ଆଣିଲ, ବହିଟା ପୁଟ୍ କରୁଛ, ତାପରେ ତମ ମନ ନାହିଁ, ଆଇଦର ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ହଉ କିମ୍ବା ତମେ ଫରଗେଟ୍ କୋଉଠି ଅଛି ବହିଟା କୋଉଠୁ କାଢିଥିଲ ମନେ ନାହିଁ. ତମେ ଅନେଇବ ଯିଏ ଯୁଆରେ ନାହିଁ ତମେ ଯୋଉଠି ପାଇଲ ବହିଟା ଥୋଇଦେଲ. Not in your proper place. Then this is the misplacing of books, either intentionally or forgetfully. The users during borrowing would also misplace books. ତାହେଲେ ଏଇଟା ବହିଟା misplace ହେଇଗଲା. ଯୋଉ ର୍ୟାକରେ ରହିବା କଥା ସେଟା ତାର ଅଲଗା ର୍ୟାକରେ ରହିଗଲା. The staff shelving books can also make mistakes or intentionally stack books at wrong places just to shine for their due. କେତେ ଜାଗାରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେମାନେ ଜାଣି ଶୁଣି ମିସପ୍ଲେସ୍ କରନ୍ତି. ସପୋଜ ଗୋଟେ ପିଲାଟାର ଏଇ ବହିଟା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ସେ ଅଲରେଡ଼ି 2 or 4 ବୁକ୍ସ ଇସ୍ୟୁ କରିଦେଇଛି ଯେତିକି ତାଙ୍କ ରୁଲ୍ ଅଛି. ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଗୋଟେ ବହିଟାକୁ ଆଣି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଲୁଚେଇ ଦେଉଛି. ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ସିଏ ଗଲେ ସିଏ ହିଁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବ. ତାହେଲେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ହେଇପାରେ, କେତିକ ମିସପ୍ଲେସ୍ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି. ସପୋଜ ଗୋଟେ ବହି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ କାଢୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ତାକୁ ରଖିବେ, ତାଙ୍କ ମନ ନାହିଁ କେଉଁ ଜାଗାରୁ କାଢୁଛନ୍ତି. ତାହେଲେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ହେଇପାରେ କି ଫରଗେଟଲି ହେଇପାରେ. ବୁକ୍ସ ଆର୍ ମିସପ୍ଲେସ୍. ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ବହି ଥିବ ସେ ସବଜେକ୍ଟରେ ବହିଟା ଆଉ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ହେଇପାରେ, ସେଟା ମିସପ୍ଲେସ୍ ହେଇଯିବ. The process, according to Ranganathan, the process of restoring orders among the books is called self-rectification. I give one example. If a book of library science is rack in economics rack, then this book put in your proper library science rack. This is known as self-rectification. ବହିଟା ପଳେଇଛି ଇକୋନୋମିକ୍ସକୁ, ଲାଇବ୍ରେରୀ ସାଇନ୍ସ ବହି ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ର୍ୟାକ୍କୁ ପଳେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଆଣିକି ଫେର୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସାଇନ୍ସ ର୍ୟାକ୍କୁ ରଖିବାକୁ କହନ୍ତି ସେଲ୍ଫ ରେକ୍ଟିଫିକେସନ୍. ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସେଲ୍ଫ ରେକ୍ଟିଫିକେସନ୍. ତାକୁ ତା ପ୍ରପର ପ୍ଲେସ୍ରେ ଆମେ ପୁଟ୍ କରିବା. ଇଭେନ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବୁକ୍ସ ଡୁ ଗେଟ୍ ମିସପ୍ଲେସ୍. କ୍ଲୋଜ୍ ଆକ୍ସେସ୍ରେ ବି ମିସପ୍ଲେସ୍ ହୁଏ, ବଟ୍ ଇନ୍ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଓପନ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଲେସ୍. Next is self list or register. Self list is a number of sequence of collection to control the movement of book. Self list माने गोटे बही सहित गोटे लिस्ट. सेल्फ लिस्ट सपोज बुक रे गोटे सेल्फ रे कोरेटा बही तादे गोटे लिस्ट दिया, गोटे सेल्फ लिस्ट बही जदि अलग सेल्फ गला ता सहित से लिस्ट भी गला. The self list consists of a card size like 7.5 or 12.5. जेमती
कार्ड फॉर्म तुम जो प्राक्टिकली पढ़ाब कार्ड कैटलॉग जमी सेल्फ लिस्ट गोटे सेम रोचे गोटे लिस्ट रोचे जो कि गोटे बुक्स डिटेल इनफॉरमेशन जिते बहीटा टेम्परेरी सेक्शन को जाऊँगी बाइंडिंग सी सेमती गला जो करेक्ट बुक्सटा जुआड़े जीव सेल्फ लिस्ट एनाबल्स द लाइब्रेरी टू मेंटेन करेंट सिक्वेंस से तार बुक्स पछे पछे गला दिस इज द सेल्फ लिस्ट नेक्स्ट इज स्टॉक वेरिफिकेशन आमर गोटे रूल अच्छे आम इयरली लाइब्रेरी स्टॉक वेरिफिकेशन कर It is the mean to ascertain that all the books acquired by the library can be accounted for. In the narrow sense, it means physical check-off of the document or physical check-off or verification of the documents. তাহলে ফিজিক্যালি চেক অফ আমি করিবা সেটা হচ্ছে স্টক ভেরিফিকেশন ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন অর স্টক ভেরিফিকেশন সেটা কেমিতি করে দ বুকস উইল বি লস্ট আন্ড মিসপ্লেস যেমতি কইলি লস भी ହେଇପାରେ ମିସପ୍ଲେସ୍ भी ହେଇପାରେ द लॉस्ट बुक्स विल बी रिटर्न ऑफ गोटे लिस्ट कराला को बही सब लिस्ट कराई दोस बुक्स which has important and in heavy demand would have to be replaced जो डॉक्यूमेंट हमर हेवी डिमांड अछि ताको हमें रखुछु गोटे जगह रे the damaged book would have to be repaired in case too many books are found to be lost and misplaced then steps would have to be taken to improve the situation ताले हम गोटे लिस्ट कर कोन कोन दरकार को बहीटा लॉस है जदि से बहीटा हेवी डिमांड ताले हमें ताको नेक्स्ट टाइम परचेस करिया पे डिसाइड कर the damaged books would have to be repaired जदि बुक्सटा डैमेज है ताको हमें रिपेयर करलु in case too many books are to be found lost or misplaced जदि बहुत बही डैमेज है ताले हमें एमिति स्टेप नबा जदि फ्यूचर रे बहीटा लॉस हबनी so this is the need of stock verification the aim of stock verification prepare the list of lost books find out about the misplaced books and take them out from current placing determine the physical condition of the books and locate those requiring repair ताले हमें चाहूँ जोटा डैमेज है ताको रिपेयर कला जोटा मिसप्लेस होची सेल्फ रेक्टिफिकेशन ताको हमें ता प्रॉपर प्लेस से पुट करिया दिस इज सेल्फ रेक्टिफिकेशन तापरे कोडा इशू होची ता सहित मैच करेबा जे सेटा काको इशू होची नै जदि सबुरे मिलिला जे बहीटा कोठी भी मिलु नै ताले दिस इज द लॉस ऑफ बुक्स स्टॉक वेरिफिकेशन हमें चाइनी को जे बहीटा लॉस हो जाय आइदर कि ताको नै जाय जोटा कि लॉस हो जाय the advantage of stock verification is the list of lost books can be prepared and books written up गोटे रिटर्न करार को बही लॉस्ट है लॉस्ट भितर आम कौन कर जोटा डिमांड बही ताको आम नेक्स्ट टाइम परचेस करने को डिसाइड कर if the books are not demanded then the not purchased in these books in case a loss of books is higher than the normally expected then the adequate measures should be taken in future if not the books are misplaced the old edition and books not in demand can be wooded out ताले जो बहीटा कि डिमांडेड नाही ताको आमे आउ किनुन वुड आउट कर दोचे ताको लिस्ट बाहर कर दोचे मिसप्लेस बुक्स कैन बी रिप्लेस इन देयर प्रॉपर प्लेस जोटा मिसप्लेस हेची सी भी ता प्रॉपर प्लेस रहला तासो स्टॉक वेरिफिकेशन हे गेला केतिक बही लॉस्ट हेची तासो स्टॉक रो डस्टिंग एंड क्लीनिंग भी हे गेला before stock verification the dusting and cleaning of books would have to be done कारण हमें verification करिया माने clean ताको कर तापर हमें ताको verification कर ताले this is the advantage of stock verification next what is the disadvantage many of the libraries either completely closed down or halfly closed down means the issue return is shut down or close the issue return either पूरा लाइब्रेरी बंद हो जाउची किबा ता इशू रिटर्न टाको से माने बंद कर दोछन तले दिस इज द डिमेरिट ऑफ द स्टॉक वेरिफिकेशन very often the cost of stock verification is also higher than the cost of lost book केते जगह रे cost of the stock verification जति cost सेटा तमरो लॉस बुक तो अधिक पड़ जाए in some libraries during stock verification the borrowed books are recalled for physical verification this is also a demerit of the stock verification जो भाई तुमको ऑलरेडी इशू कराई दो तुमको कोई कहबा रिटर्न करो हम स्टॉक वेरिफिकेशन चलते तो एटा भी आल्सो गोटे डिमेरिट होची well this is the stock verification one is accession register I already told yesterday and this is all about the maintenance work of library next is your finance section
कार किसी डाउट रहिला? No doubt. Okay. Then your library finance. What is the library finance? How to develop the library finance, or what is the source of finance of library? The library is a spending institution, and normally this do not make any profit. This is I also told that non-profit making social organization. Library is a non-profit making social organization. The funds are required to establish this. That's why the funds are most fund required, because library is a non-profit making social organization. Once a library has been established, then funds should be required to maintaining it in regular basis. Larger a library grow, more money is might to require to maintain. ଯେତେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗ୍ରୋ ହୋଇଯାଉଛି ସେଥିରେ ଆମେ ବେଶୀ ମନି ରିକ୍ୱାର କରୁଛୁ. The finance is essential for running a library. The amount of funds made available to our library resources and personnel would determine to a large extent the quality of library resources and services provided by it. Then this is the library को type of services ଦଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମର source of finance. Library को କୋଉଠୁ finance ଆସୁଛି? Anybody ask? What is the source of finance of a library or source of income? ଲାଇବ୍ରେରୀର source of income କ'ଣ ଅଛି? Okay, the first is subscription from the members or library card. This is for public library. Also academic library. Library card ଆମେ କରୁଛୁ 15 rupees 10 rupees ଯେତିକି ଦେଇକି ଲାଇବ୍ରେରୀ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ କରୁଛୁ. ସେଇ ଫଣ୍ଡଟା ଯାଉଛି ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ. ଲାଇବ୍ରେରୀ ମେମ୍ବରସିପ୍ କାର୍ଡ଼. ତା ସହିତ ପବ୍ଲିକ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମେମ୍ବରସିପ୍ କାର୍ଡ଼ କରୁ. ସେ ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟଟା କି ସେଇ ଯେଉଁ ଫିଟା ସେଇଟା ରହିଲା ଲାଇବ୍ରେରୀର ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଫର୍ ଦ ମେମ୍ବର. Well, this is a source of income. Second is library tax and library rates. The library tax or rate like a government collection. It is on the basis of property tax or house tax or vehicle tax, any tax. This is a rate of library tax. जो आम केतक जगह देखिए गोटे एग्जांपल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश से लाइब्रेरी सेस लाइब्रेरी टैक्स इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी और हाउस टैक्स. हाउस और प्रॉपर्टी टैक्स जो दिया सेटा जाए डायरेक्ट लाइब्रेरी फंड और लाइब्रेरी टैक्स हिसाब से. डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट टाइप लाइब्रेरी रेट और लाइब्रेरी टैक्सेस. Next is government grants or government grants from the parent body. Government grant directly, if it's a government library, directly from a government. If this is not a government library, first is state government, then is UGC or not a parent organization. So direct our parent organization किंबा हमारा state government वाला. If it is a government library, then it is the UGC or the state government. Next is library fine and fee. Library fine जोड़ा हम कहले, if the books are not written in properly time, then the fine collected by the library. Library fine and library fee. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଫି ଗୋଟେ ଦେଉଛୁ, ଲାଇବ୍ରେରୀ ଫି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଫାଇନ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍. ନେକ୍ସଟ ଇଜ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଡୋନେସନ୍. ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଡୋନେସନ୍ ଯଦି କିଏ ଦେଲା ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀର ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍. ନେକ୍ସଟ ଇଜ୍ ଗିଫ୍ଟ, ଆଇଦର କ୍ୟାସ୍ ଅର୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଏନି ବୁକ୍ସ ଥ୍ରୁ ଅର୍ ଏନି କ୍ୟାସ୍. ନେକ୍ସଟ ଇଜ୍ ସେଲ୍ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକେସନ୍. ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଆନୁଆଲ୍ ରିପୋର୍ଟ କୁହନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକେସନ୍, ତାକୁ ସେମାନେ ସେଲ୍ କରି ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡଟା ପାଆନ୍ତି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଏ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍. Next is income from the reprographic section. Reprographic section means the xeroxing, typewriting. Reprographic section যদি লাইব্রেরি থিব তার যে ইনকম সেটি বি সোর্স অফ ইনকম. Translation service, compilation of bibliography, this is also a source of income of library. Well, this is the source of income of any type of library. Then the amount of finance. The what is how to calculate the finance of a library. How to calculate? The first is the per capita method. This is per head of calculation. Per head.
Like Kothari Commission has suggested that as a norm, a university should spend each year about rupees 25 for each student registered and rupees 300 for teachers. तम यूनिवर्सिटी रे कि तम कॉलेज जेतिक रहिले should spend 25 for each student and 300 for teachers. से अनुसार कैलकुलेट करिकि तांकर अमाउंट दबा दरकार जेतिक स्टूडेंट से अनुसार 25 कैलकुलेट सेमति जेतिक स्टाफ 300 into 300 सेटा को कैलकुलेट करिकि तारा फाइनेंस ता दबा दरकार. This standard needs to be updated in view of rise in cost of books increasing in salary. सेटा भी rise हवा दरकार in the field of यदि बहिर cost बढ़ी गला कि increasing in salary and this is also grow. The similar standard also available in different types of library. One example given in a special library, the budget should be or the finance should be the staff salary should be 50% of the total budget. That 50% should be finance. Equipment should be 1/4% or 9% of the total. Other expenditure that is 6% of the total. Expenditure on reading material this is 35% of the total. Then how to calculate the amount of finance in the library? Then this is the rules to calculate the amount of finance. The first is per head. Per head जेतिकी स्टूडेंट अच्छे जेतिकी स्टाफ अच्छे से ही अनुसार हमें फाइनेंस टा कैलकुलेट करा. Next is proportional method. In proportional method, the norm is laid down on the basis of the total budget or research expenditure. Also, the Kothari Commission declared that the 6.5% of educational budget are reasonable expenditure for library. This is 6.5%. But total budget, suppose go to university budget, 6.5 to give to their library. But this also could be vary for 6.5 to 10% depending on the stage of development of the library. Suppose library is a growing stage or the earlier stage, so the budget or the finance should be 10%. If this is also a growing stage or also development, then this is 6.5%. Library growing stage को देखिए तब हमें 6.5 to 10% पर्यंत तक हमें vary करता है. Then this is proportional method, percentage wise method. ये कितने percent total budget to library को spend करेगा. ये होची second term. Next is methods of details. In methods of details, all items of expenditure are accounted at the time of preparing financial estimates of a library. It's a method of detail. Detail को field रे कितनी budget दरकार सीधा को हमें count करना. The UGC has laid down the standard for university and college library. This is the UGC staff formula गुड अच्छी. Suppose अच्छी तो हमारा कितने 1000 अच्छी collection है कितनी staff appointment हवा सीधा गुड अच्छी staff formula. সেই অনুসারে আমি কাউন্ট করি কেতিকি স্টাফ আমি সেতিকি পে স্কেল অনুসারে আমি তাকে দেব. নেক্সট ইজ কস্ট অফ বুকস অ্যান্ড অদর রিডিং ম্যাটেরিয়াল লাইক দ पर हेड कॉपीज आने 15 पर स्टूडेंट and 200 पर टीचर्स এই অনুসারে কাউন্ট করালা. 5% of the cost of books is allocated for stacking, storing and servicing of books. Additional grants required to build up the initial stock of reading materials for libraries for newly started university library. Newly started by hela. Then first of the per capita method. This is per head. Second is proportional method. Third is methods of detail. Then it is library finance. Kara doubt roila. Okay, next is library budget. Library budget. The budget is also an estimate and expected income and expenditure for the coming year or for a given period in future. It is an estimate of expected income and expenditure of the library for the coming year. ताले coming year पे हम गोटे budget तैयारी करूँ. It needs to be flexible to meet the changing needs. If a services to introduce in the library, new services, then it is should be flexible or develop in the budget.
The budgeting in library is usually done on yearly basis. তাহলে budget আমি জানছি yearly basis রে করে in the advance. Suppose ଆମେ 2021 ଆମେ କଲୁ ତାର starting ରୁ କରିଦେଲୁ ତ next year ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା budget କରିଦେଲୁ ତାହେଲେ ଏଇଟା in the advance way. What is the purpose of the budget? The library is able to limit its expenditure to income. In addition, a budget enables it to do spending in a systematic manner. Systematic manner पे हमें ताको गोटे control कर दो से how to limit its expenditure. हमें जिको हमें suppose गोटे marketing ପାଇଁ गला हमें गोटे budget तैयारी करଛୁ तो हमर एई field रे एती खर्च करबो. This is the limit our expenditure. If we not prepare a proper budget, then the expenditure should be high. Expenditure हम बढ़ी बढ़ी जाउछु जहाँ भी कर से हमें budget गोटे properly budget हमें करछु. The budgeting is the primary means by which formulated plans can be carried out. Budgeting is considered important from the administrative point of view as it serves as an effective management tool. It gives all directions. It coordinated all administrative functions by guaranteeing exchange of information. So it is important for handle the library. So how to handle the library? The budgeting should depend on the factors like size of the library, in the term of its collection, user, staff and scale of its operation, location and its physical arrangement, how many types of library services, the types of users, the rising condition, cost and period cover. Usually it will be 1 year. Well, this is the budgeting factor. Next is types of budgeting. The different types of budgeting are available. First is line item budgeting. This is the most common type of budgeting. The expenditure is divided into broad categories like salary and wages. Second is books, period cards and other reading materials. Next, equipment, bindings, heating, lighting, water, telephone, stationery, insurance, miscellaneous. So this is the item-wise budget, line item budget. It is possible to list items within the broad categories. This brings in flexibility. The money from one item can be shifted to another one each. So this is the line item budget. This budget is very easy to prepare, justify and understand. Suppose price of books has gone up by 10%, then the authority would understand then the reason for 10 increasing in the book allowance. The book re sida ko spend page. Next is lump sum budget. The lump sum budget, certain amount of money is allocated to this library. Certain amount, they got a fixed amount I will library to देते. The library तारा जो section रे spend करी पारे. So this is lump sum budget. Line item होची specific amount को field रे कितनी budget दो. Lump sum means the certain amount money is allocated to the library. The library decide how to spend the money or which field we spend this money. This gives considerable freedom to a librarian to spend the money or to spend this fund. So this is lump sum budget. Next is formula budget. The predetermined standards are applied for allocation of money. The formula is mechanical and easy to prepare. No skills are required for prepare and administer formula budget. The first is formula. The which field we spend how much money. This is a prepare a formula. Next is performance budget. It's based on the performance of the services. The which services are better performance, then the amount would be pay high. The services which is less performance, then the budget would be less. Describes in detail the resources required to accomplish the proposal and external programs to be achieved during the next financial year. So this is the performance budget based on the performance of the services. Suppose we implement a new services like reprographic services. If the performance are not good, then the budget should be low. ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସେ ସେକ୍ସନର ହଉ ତାହେଲେ ବଜେଟ୍ ତାର କମେଇ ଦେଉ. ଯଦି ଗୁଡ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ତାର ସେଇ ସେକ୍ସନର ବଜେଟ୍ଟାକୁ ଇନକ୍ରିଜିଂ କରି ଯାଉଛୁ. This is performance budget. Next is program budget. The program budget is, program means this is services.
गोटे सर्विसेस को बेस करके आम बजेट तैयारी करछु द इंडिविजुअल आइटम्स एंड एक्सपेंडिचर्स आर इग्नोर्ड इट इज बेस्ड ऑन द program on a particular services the amount are allocated to program and services rendered the program budget is suppose गोटे एग्जांपल दे ऑर्गेनाइजेशन है स्पेशल लाइब्रेरी तार सर्विसेस है रिप्रोग्राफिक सर्विसेस हो टेक्स्ट बुक सर्विसेस हो जहाँ गोटे सर्विसेस it is reprographic services a objective है this service provide the cost free xerox copies of documents to users who are on the staff of the parent body the objectives being that no patron has to wait for more than 15 minutes তাহলে এইটা হচ্ছে তার এম যেମିତି ଆମେ ডাইরেক্ଟলি ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜେରକ୍ସିଂ ଫାସିଲିଟି ଦେଇଦେବୁ ତାପରେ କଷ୍ଟ କେମିତି ହେଲା ପର୍ସନାଲ ସାଲାରୀ ଅଫ୍ ମେସିନ୍ ଅପରେଟର ମେସିନ୍କୁ ଅପରେଟର କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ମେଟେରିଆଲ ଲାଇକ୍ ପେପର ତାର କେମିକାଲ କଟନ ପ୍ଲେଟ୍ ସେଥିପାଇଁ କେତିକି ଦରକାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଫ୍ ମେସିନ୍ କାହିଁ ଦରକାର ଅଦର୍ସ କେତେ ତାହେଲେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ प्रोग्राम बजेट प्रोग्राम गोटे कौन प्रोग्राम होची से प्रोग्राम रे जहाँ इम्प्लीमेंट करछु तार ई स्टेप पे केती खर्च हो सीधा हमें कैलकुलेट करके डिसाइड कर दिस इज प्रोग्राम बजेट शीट और प्रोग्राम बजेट नेक्स्ट इज पीपीबीएस प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजेटिंग सिस्टम प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजेटिंग सिस्टम many complex organizations like small libraries are using ppbs techniques this is both combined planning and programming budget first we plan then we program or different types of program like good example देछि suppose in a use of lending service in a special library for a particular period like January to June the input cost is 4 lakh from include the salary cost of the equipment kind of service this is lending services objectives lending of library documents for home use lending means issue of books output how many books that is 15,000 elements or items cost for output that is 2.61 well this is the planning programming budget first plan करिबा को programming की को services से केते कोन हमें input दोछु केते की output पाइबा this is the planning programming budgeting system next is zero based budgeting zero based budgeting ZBB, zero-based budgeting, it was developed by Peter Fair. To achieve the greater effective planning and fiscal control, the term zero-based, and this is starting in zero. Not any past data, not any future data. It is only started in zero, not anything. It means it is not किछि नहीं तमे starting करछो किछि future रे केते खर्च होबो ताको बेस करने कि past रे केते की खर्च होइतिला सेटा को दे then this is the premises that every rupees of the expenditure would be given justification it is not concerned with happening what happening in previously not with what happened in future it is based on the present de ame zero to start kut kiछि budget tar nai ame work kole jetiki benefit hela ame taku se answer jetiki kharcha hela tapare hale eta hochi zero based budgeting hale this is all about the types of budgeting next is allocation of budgeting allocation how to allocate a particular library the particular budget first is university library according to Ranganathan the annual recurring expenditure of a university library annual recurring means regular expenditure this is a percentage counted like expenditure of reading material that is 40% of the total staff salary that is 50% other expenditure like binding fund contribution other contingency services that is 10% then it is total 100% like college library expenditure on reading material 36% staff salary that is 50% binding 4% and others is 10% this is college library like public library the staff salary 50% and other expenditure like cost of reading materials binding other expenses that is 50% total is 100 in special library also expenditure on reading material 35% staff salary 50% equipment and other expenditure that is 9 and 6% and this is all about the allocation of budget or who library केतिकी budget allocation होबो then this is the budget is roila next is your staffing or human resource planning
ତାହେଲେ ଏତିକିରେ କାହାର ଡାଉଟ୍ ରହିଲା? କିଛି ନାହିଁ ଡାଉଟ୍? ଡାଉଟ୍ ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପଢିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଡିଟେଲ ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ଆଉ ଏବେ ବୁଝି ହଉଛି ଯେ ବୁଝିହେଉଛି ତ, ଆଚ୍ଛା ଗୁଡ୍। ତମେ ଏଇ ଇୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର? No ma'am, July 2020. 20, July 20? Yes. ତାହେଲେ ତମର ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ, ଆଉ ପ୍ରିଭିୟସଲି ହେଇନଥିଲା? No ma'am. ପ୍ରିଭିୟସଲି ତାହେଲେ ଏତିକି ସବୁ ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସ ପ୍ଲାନିଂ, ଆଉ ତମର ଯୋଉଟା ଅଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସ ମିନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍। ଷ୍ଟାଫ୍ ପାର୍ଟଟା କେମିତି, ଯେମିତି ପ୍ରିଭିୟସରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ତମର ପୋଷ୍ଟ କର୍ଭର ତମର ଷ୍ଟାଫିଂ ପାର୍ଟଟା, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାର୍ଟଟା କେମିତି ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରାହବ। ତାହେଲେ ଷ୍ଟାଫିଂରେ ତମର ଗୋଟେ ଅଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ଫର୍ମୁଲା, ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନୁଆଲ। Then this is the human resource planning or how to manage the staff of a library. The staffing is the most important function in library management. It means providing the organization with effective workforce, means providing the organization with the workforce that is capable and competent personnel for various jobs. ताले जदि हमें properly staff appointment न होला ताले जहाँ सब function बजे this is not work properly. So first we appoint the right person in the right job. The success of a library largely depends on the person who are responsible for the effective use or the good use of the books in the library. The aims of any library depends upon the organized human effort. Now because the human effort or staff of the library to show in front of the user what is the library, what are the collection of this library. The basic aim of library staff should be to place the right book in the hands of the right reader at the right time. Then this is also the principle of Ranganathan, to provide the user the right book to the right time in the right way. The right book ତା ମାନେ ତମକୁ जो ବହି ଯିଏ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ଠିକ୍ ଟାଇମରେ ସେ ବହିଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ। The personal programs of library aims at securing adequate and efficient staff in order to carry out the library objective. The entire staff structure of library consisting of the different grades. The grades are made according to different classes of personnel. Different type of how to appoint a person or a staff in the library. First, this is effective recruitment and selection process. Second is sound classification and pay plans, correct placement, appropriate training and development, satisfactory and fair promotion and transfer, sound management, worker relationship, adequate provision of retirement. So this is the process of staffing or appointment in a library. The staffing problems in librarian and information center is more complicated and complex over the years. It is a time consuming and complicated process. First, we follow the government regulation regarding the employment practices like recruitment, resignation, dismissal, and retirement, and also increasing the staff concern for working conditions and benefits. Insufficient budget for decreasing and stable budget can distort the staffing patterns in a library and information center. Then this is the process of staffing. Next is staff or the staff in a library divided like three categories, that is professional staff, supportive administrative staff, supportive technical or paraprofessional staff. The professional staff consists of those who are employed on professional. They are further classified into professional seniors, professional skill and usually perform staff. The jobs in their staff is book selection, book ordering, classification, cataloging, indexing, abstracting and reference service. Next is supporting staff technical. It is also known as paramedical staff employed in a hospital. They play an important role in the working of a library.
They should post the library qualification of certificate level. The technical staff work as preparation of book selection slip, accessoring of books, registration of periodicals, typing of catalog cards, volume numbering work, charging, discharging, issue return of books, maintenance of issue records, interlibrary loan work. Well, this is the work of supporting staff technical. Next is supporting staff administrative. The nature of jobs carried out by supporting staff are usually done in the process of or office of any institution. There is nothing special about their job. They work the or maintain of personal records like appointment letter, personal files, service book, confidential records, salary of staff, purchase of stores, maintenance of stock register. This is all handled by the supporting staff administration. Next is the staff manual. Staff manual is like a user manual. Staff manual is like a user manual. Like we purchase a new mobile or a new laptop, and this is a user manual. How to handle these devices, either phone or a laptop. How to use this lap. So this is the user manual. Like user manual, this is the staff manual. Staff manual means staff manual staff. Suppose we appoint a librarian or assistant librarian. What is the duty of the assistant librarian? Who is the next superior of the assistant librarian? What is the duty? What is the main duty? What is the additional duty? तार कौन duty केते टाइम से काम करिवो? and सब तार detail information थाए. This is staff manual. Like the user manual. केमिति हमें library हैंडल करियो जेंति गोटे डिवाइस को जेंति हैंडल कर सेंति स्टाफ मान को मैनुअल थाए नुआ जेतले अपॉइंटमेंट हुए ता गोटे मैनुअल हमें दिया हो से मैनुअल रे तार ड्यूटी कोन तार रूल रेगुलेशन कोन सब से सेते आइडेंटिफाई करता मैडम जॉब चार्ट और स्टाफ मैनुअल समान हबो ना अलग हबो जॉब चार्ट और स्टाफ मैनुअल जॉब चैट कोन जॉब चार्ट मींस गोटे एम्प्लॉय की जहां जहां होची माने ड्यूटी करिया पे असाइनमेंट कोन दे दिबो सब जॉब चार्ट सेटा कोन लाइब्रेरी दिया हुए जॉब चैट से सब अलग जगह दिया हुए और ସେଇଟା मैडम ସେଇଟା डिफरेंट हबो ना नहीं सेटा टिके डिफरेंट हो जॉब चैट तुम खाली जॉब पे देबे एटा पूरा तुम डिटेल दिया हो तमरा काम तमरा सुपर नेक्स्ट सुपर तमे का को इन्फॉर्म करिबो ता सहित तुम नेक्स्ट वर्क कौन दे तुम मेन काम एटा तुम नेक्स्ट काम एटा तुम सुपीरियर किए तुम केते दिन छुट्टी नहीं परिबा कोन कोन डिटेल स्टाफ मैनुअल डिटेल तुम लेखो लाइब्रेरी में डिटेल तापर तुम दिया तो स्टाफ मैनुअल गोटे तम अंडर को लोक रहिले कोन करिवो का केंति हैंडल करियो सब डिटेल दिस इज स्टाफ मैनुअल नेक्स्ट इज वन इज स्टाफ मैनुअल आ जो ओडिशा गवर्नमेंट को जेंति जॉब चार्ट के जेंति सर्विस कोड सेटा समान होबो कि से टाइप सर्विस कोड और सर्विस बुक नो मैम सर्विस कोड टिके सेम होबो किंतु एटा जे डिटेल टिके देथो एटा गोटे स्टाफ मान को डिटेल थाए थाए नेक्स्ट इज स्टाफ फार्मूला स्टाफ मैनुअल नेक्स्ट इज स्टाफ फार्मूला स्टाफ को केमिति अपॉइंटमेंट करबा तार गोटे फार्मूला अछि मैथमेटिकल फार्मूला ए मैथमेटिकल फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द स्टाफ कैन बी हेल्पफुल फॉर लाइब्रेरियंस ते आमे गोटे फार्मूला दबा सपोज हमर 10000 बुक्स अछि तादि केतेटा स्टाफ अपॉइंटमेंट दरकार सेटा भी गोटे फार्मूला अछि it will increase the staff on the basis of quantum of work which is mechanical. The strength of the staff of a given library depends on the size of the collection. Then staff depend on the size of the collection. तमरा एती collection है केते के staff appointment हेबे. तारा गोटे procedure अछि. This is defined by S.R. Rangnath to advise the UGC about the development of library and their organization. The committee has laid down a staff formula to determine the size of the staff for the different section of the library. Then सेटा गोटे हमर recommended staff formula अछि like professional staff. मैडम से अपॉइंटमेंट टा केबो यूनिवर्सिटी तार से करे ना ना एटा जेमिति गवर्नमेंट जेमिति होबा कथा सेमिति पूरा फार्मूला टा नहीं नहीं मैडम जो माने ए पोस्टिंग टा असिस्टेंट लाइब्रेरियन ये पोस्टिंग टा यूनिवर्सिटी तार से निजे करे ना ना एटा जनरली एग्जाम सेटा डिपेंड कर को टाइप रो लाइब्रेरी सपोज यूनिवर्सिटी रो हैला
ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବାହାର କରିବ। ହୁଁ ଏବେ ତ ଓପିଏସସି ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଆଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସବୁ ଚାଲିଯାଇଛି ଓପିଏସସି। ରିସେଣ୍ଟଲି ଆସିଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟଟା ଓପିଏସସି ଥ୍ରୁରେ ହେଉଛି। ଏବେ ଯୋଉ ବାହାରିଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତାର ଡାଇରେକ୍ଟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଜ୍ଞା। ଓପିଏସସି ଥ୍ରୁରେ ହେଇଯାଇଛି। ମ୍ୟାଡାମ ଏଇ କୋର୍ସ ପରେ କେବଳ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ ନା ଆଉ କଣ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି, ମାନେ ସ୍କୋପ କୋଉଥିରେ କଣ ଅଛି? କାଇଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କାହିଁ, ତମେ ଯଦି ବିଲିଭ୍ ପରେ ଏମଲିଭ୍ କଲ, ଏମଫିଲ୍ ପିଏଚଡି କଲ, ଲେକ୍ଚର ବି ହେଇପାରିବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ ଆଜ୍ଞା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବି ହେଇପାରିବ, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଡିସି ଇନଫର୍ମେସନ ଅଫିସର ହେଇପାରିବ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଫିସର, ବହୁତ ଅଛି ଆଙ୍କର। କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଖାଲି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ ହବା। ତମେ ଦେଖିବ ଯୋଉ ଏନ୍ଆଇସି ଅଛି, ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଇଚର ଅଛି, ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ସି, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଡି, ସେଠି ଆଉ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ ନାହିଁ, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ପୁରା ପଳେଇବ, ଡେଜିଗ୍ନେସନ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ। କେତେ ଜାଗାରେ ମ୍ୟାଡାମ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଇନଫର୍ମେସନ ସ୍କୋପ ଅଛି? ଅଫିସର, ବହୁତ ସ୍କୋପ ଅଛି। ଆମ ଆଜ୍ଞା କଲେଜରେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଆସିଛି ବିଲି ପିଲା ଜବ୍ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ପଢିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଜବ୍ ଫିକ୍ସ ଅଛି, କୋର୍ସ କଲେ ଜବରେ ଜଏନ କରିବେ। ମାନେ ଭାବ ଏଇ ଆଜ୍ଞା ଟାଇପର ଅଛି, ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଲି ବିଏଲଆଇସି କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲା ମାନେ ସେରେ ଜବରେ ଜଏନ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଜବ୍ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଦିସ୍ ଇଜ ଏ ପ୍ରଫେସନାଲ ସବଜେକ୍ଟ। ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସାଇନ୍ସ ଇଜ ଏଇଟା ଦିସ୍ ଇଜ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସବଜେକ୍ଟ, ନଟ୍ ଏ ଥିଓରିଟିକାଲ ସବଜେକ୍ଟ। ଥିଓରିଟିକାଲଠୁ ବେଶୀ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଫର୍ମୁଲା ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଛି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଫର୍ମୁଲା, ଯେତିକି ବି ମୁଁ କହୁଛି ସେଇଟା ଅଛି ଆମର ରୁଲରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କୋଉ ଜାଗାରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାହଉନି। ଲାଇବ୍ରେରୀର ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ଏତେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାହଉନି ଯେ କେତେ କଲେକ୍ସନରେ କେତିକି ଷ୍ଟାଫ୍ ଦରକାର। ଦିକ 50-60 ହଜାର ବହି ଥିବ, ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ ଥିବେ। ଦିସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଫର୍ମୁଲେଟେଡ୍, ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ କେହି ଫଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଅଛି ଏସବି ଦେଇଛି, ନମ୍ବର ଅଫ ଷ୍ଟାଫ ପର୍ସନ ଇନ ବୁକ୍ ସିଲେକ୍ସନ। ବୁକ୍ ସିଲେକ୍ସନରେ କେତେ ଷ୍ଟାଫ ଦିବେ। The number of books accession in a year by 6000. ଯଦି ବର୍ଷକୁ ତମ 6000 ବହି ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ତମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିବେ ବୁକ୍ ସିଲେକ୍ସନ ପାଇଁ। ସେମିତି ନମ୍ବର ଅଫ ପର୍ସନ ଇନ୍ ସର୍କୁଲେସନ ସେକ୍ସନ, ଯଦି ନମ୍ବର ଅଫ ଗେଟ୍ ହେବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସର୍କୁଲେସନ ଗେଟ୍। ସର୍କୁଲେସନ କାଉଣ୍ଟର ଥାଏ, ତାର ଗେଟ୍ଟା କୁହାଯାଏ ସର୍କୁଲେସନ ଗେଟ୍। ଯଦି one gate open for 1500 hours in a year, ଯଦି 1500 hour yearly open ହେଲା, ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ one staff is sufficient, ଯଦି 15 hours open ହେଲା। ସେମିତି ଅଛି number of persons as a librarian and his deputy librarian. Number of hours library kept open in a day into number of working days in a year. କେତେ ସମୟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଖୋଲା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦିନରେ, ତା ସହିତ ଇଣ୍ଟୁ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ୱାର୍କିଂ ଡେଜ୍, ଇୟରଲି କେମିତି ୱାର୍କିଂ ଡେଜ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଡିଭାଇଡେଡ଼ ବାଇ 1500। ସେଇଥିରୁ ଆମେ କେତେଟା ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ କେତେଟା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ଥିବେ। ସେମିତି ଗୋଟେ ଅଛି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍ସ ଇନ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ସେକ୍ସନ। ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ସେକ୍ସନରେ କେତିକି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବ, ଦେଇଛି ଏ ବାଏ 3000, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ସ ଆକ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ଏ ଇୟର ଡିଭାଇଡେଡ଼ ବାଇ 3000, ଯେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ସ କେତେଟା ବର୍ଷକୁ କେତେ ବହି ଆକ୍ସେସ୍ କରାହେଉଛି, ସେଇଟା ଡିଭାଇଡେଡ଼ ବାଇ 3000, ଯେତିକି ହେଲା ସେତିକି ଷ୍ଟାଫ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ସେକ୍ସନରେ ରହିବେ। ଏସପି ଇଜ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍ସ ଇନ୍ ଏ ପିରିୟଡିକାଲ ସେକ୍ସନ। ଜର୍ନାଲ ସେକ୍ସନରେ କେତିକି ଷ୍ଟାଫ୍ ଦରକାର, ତାହେଲେ ହେଲା ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପିରିୟଡ଼ କାଲ୍ସ କରେଣ୍ଟଲି ଟେକେନ୍, କେତିକି ବହି ଆସୁଛି ରିସେଣ୍ଟଲି, ଡିଭାଇଡେଡ଼ ବାଇ 500, ସେଇଟା ଯେତିକି ଷ୍ଟାଫ୍ ବାହାରିଲା ସେତିକି ହେଉଛି ପିରିୟଡ଼ କାଲ୍ ସେକ୍ସନରେ ରହିବେ। ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍ସ ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ, ତାର ହେଉଛି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ରିଡର୍ସ ପର ଡେ ଇଣ୍ଟୁ 50, ସରି ବାଇ 50 ଇଣ୍ଟୁ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ୱାର୍କିଂ ଡେଜ୍ ଇନ୍ ଏ ଇୟର ବାଇ 250, ସେଟା କାଲକୁଲେଟ୍ କଲେ ଯେତିକି ବାହାରିବ। ତମେ ଜଣେ କିଏ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରିନ, ତମ ଅଡ଼ିଓଟା ଅଫ୍ କର। ନେକ୍ସଟ ଇଜ୍ ଏସଟି, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍ସ ଇନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ସେକ୍ସନ। ଟେକ୍ନିକାଲ ସେକ୍ସନରେ କେତେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦେବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ 40D divided by 200, that is number of volumes access in a year, ବର୍ଷକୁ କେତେ ବୁକ୍ସ ଆସୁଛି, ତା ସହିତ ପ୍ଲସ୍ 40 ଇଣ୍ଟୁ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପିରିୟଡିକାଲ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, କେତିକି ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ହେଉଛି ବର୍ଷକୁ, ଡିଭାଇଡେଡ଼ ବାଇ 200। ତାହେଲେ ଏଇଥିରେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିକି ଆମେ କେଉଁ ସେକ୍ସନରେ କେତିକି ଷ୍ଟାଫ୍ ରଖିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି। ତା ସହିତ ଷ୍ଟାଫ୍ ଫର୍ମୁଲା ସେମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ବି ଅଛି। କେଉଁ ସେକ୍ସନ, ପବ୍ଲିକ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ କେତିକି ରହିବା ଦରକାର, ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କେତିକି ରହିବା ଦରକାର, କଲେଜ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯେତିକି ଦରକାର, ସ୍ପେଶିଆଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନର ସେଇଟା ଦେଇଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଏତେ ଡିଟେଲି ଏଇଟା କହୁନି, ବହୁତ ଲେନ୍ଦି ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଇଜ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ।
তাহলে this is the human resource planning, how to recruitment or how to appointment যেমনি আমি advertisement করছো সেটা হচ্ছে recruitment process. The human resource planning is made on the basis of job analysis, job specification and job description. The recruitment is the one important aspect in human resource management. It determines the number of persons that are needed in a particular organization. The purpose of human resource planning is to prepare the management to have right type of people at the right time to achieve the organization goal. So this is to how to appoint a right person to their job or a particular job. Recruitment process ଅଛି first we recruit or source of channel or recruit ଯେମିତି ଆମେ first ଆମେ advertisement କରୁଛୁ paper out ହଉ କି website ରେ out ଯାହା ଆମେ paper out କଲୁ. This is a application form. Application form ପରେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ତାକୁ ଆମେ selection process କଲୁ, preliminary screening କଲୁ କି interview through ତାକୁ କଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ written test କଲୁ, computer test କଲୁ କି last interview କରି ତାକୁ selection କଲୁ. Next is verification of reference. जो आम reference ଦେଇଥିବା ଦୁଇ ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ତାକୁ ଆମକୁ verification କରାହେଉଛି. ତାପରେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ହେଉଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେଉଛି. ଲାଷ୍ଟଲି ଫାଇନାଲି ଡିସିସନ୍ ଦିଆକି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି. ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର ଅଫ୍ appointment or recruitment. The how to appoint a staff in the library. Then this is about the government procedure, medical checkup, many procedure. Next is training. After the selection of the suitable applicant for appointment, the human resource development takes another step to develop the caliber potentiality of the new employee. If a person already employed in the library, suppose गोटे लोक ऑलरेडी एम्प्लॉय अच्छी सी मानुआली जानी बस कंप्यूटराइज डज नॉट जो आम कंप्यूटर लाइब्रेरी ऑटोमेशन इम्प्लीमेंट कलु द लाइब्रेरी शुड बी और द स्टाफ शुड बी ट्रेन से ट्रेन को आम ट्रेनिंग देलु कि केमी लाइब्रेरी ऑटोमेशन करेंगे केमी सॉफ्टवेयर यूज करवा ताको आम गोटे ट्रेनिंग देलु ताले दिस इज द ट्रेनिंग. The training program for a new entrant should start from injection. Two types training गोटे अच्छी जितने नुआ सपोज आम गोटे नुआ जॉब कलु से 1 month तुम ट्रेनिंग दिया कि तुम ऑलरेडी एक्जिस्टिंग स्टाफ नुआ सर्विस प्रोवाइड कर ताकू भी से माने नुआ सर्विस रे ट्रेनिंग दिया and this is the training new entrant also the existing staff. The training होची जे ताकू आम नुआ नुआ सर्विस ऊपर आम ताकू गाइड करछु. ट्रेनिंग इन द टू टाइप्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. ऑन द हैला जॉब रे थिबो तुमको ट्रेनिंग दिया ऑफ द हैला तुम 1 month 2 month तुमको जॉब को छाड़ी कि तुम पर्टिकुलर ट्रेनिंग नो मैडम किंतु जॉब करे पूर्व कंप्यूटर विषय नॉलेज थिया दरकार. जोड़ी थाउछन सेमती किछि नाही. आजकल तो समस्त कंप्यूटर जानछन ना विदाउट एनी कोर्स रे भी समान जानछन. तमे कोन माने ए थियोटिकल कहजो ना प्रैक्टिकली लाइब्रेरी वर्क करिया पई चाहछो सेटा पचाछो ना एटा पचाछो. नहीं मैडम जनरली मन कर पोस्टिंग पाइबो आइदर कंप्यूटर तार टेस्ट थिबो किबा गोटे गोटे यूनिवर्सिटी रे मार्क बेसिस सिलेक्शन कर दोचते तो पोस्टिंग हेरे सारला पर कंप्यूटर नॉलेज रहे दरकार ना सेटा से आउ सेमिति ट्रेनिंग नै से ऑलरेडी सब जानछोंती से एक्चुअली कंप्यूटर समस्त जितने आम कोर्स रे अछि आमे सॉफ्टवेयर रे गोटे अछि प्रैक्टिकली हमर अछि हमर दिल्ली रे नाही बते एमएलएस रे थिबो हमर लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर अछि सॉफ्टवेयर पैकेज हम अछि हम प्रैक्टिकली एटा अछि ओपन सोर्स अछि लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर आमे देखो ऑलरेडी आमे जानिछु हमको फ्यूचर पले भी हम तो हैंडल कर पाउछ कि टिके बेसी प्रॉम्प्ट थिबो कि टिके अल्प किछि जानथिबो आमे चाहिले सेही सॉफ्टवेयर जे एक्सपर्ट थिबो ताको डाकी कि इंस्टॉल करबा ता दु टिके ट्रेनिंग नेबा से मान जी इंस्टॉल करिवे से तुमको 1 month गोटे फ्री ट्रेनिंग दियंती. ट्रेनिंग देले किसी प्रॉब्लम हेले तांको हमें पचारला केमती कोन हैंडल करबा तो ऑलरेडी हमें तादे एक्सपर्ट हे जो सब सॉफ्टवेयर पे न जान ले जो सॉफ्टवेयर हमें इंप्लीमेंट करबा हमें ऑलरेडी तादे जी इंस्टॉल करिवे से ऑलरेडी तुमको गाइड करी ईयरली 6 मंथ से तुम गाइड कर चाहतो जे पर्यंत तुम फॉर्म न होइतो किसी प्रॉब्लम हेले तुम ताको पचार एटा केमिति हबो एटा काई नउनी कोन नउनी से ऑलरेडी जानि जान ते तुम जेमती एपे भारती एसएससी रो भारती से कोन करछ फास्ट तुम रिटन टेस्ट करिवो तापर कंप्यूटर टेस्ट करिवो तापर भाइबा करिवो तीनटा टेस्ट करी ओडिसा गवर्नमेंट रखिवो ए भारती जो ओडिसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ताले सी तरह
ତା ପ୍ରୋସିଡିଓର କୁ ନେଇଛି ଯେ 3ଟା ଷ୍ଟେପ୍ କରିକି ନେଉଛି, ଖାଲି ମେଡିକାଲ ଚେକଅପ୍ ବୋଧେ କରୁନେଇ ସେଇଟା। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଜବ୍, ସେଇଟା ବି ଅଲସୋ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଜବ୍। ପରମାନେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ରଖିବ 5 ଇୟର୍ ନା 6 ଇୟର୍ରେ, ତାପରେ ଯାଇକି ପରମାନେଣ୍ଟ କରିବ। ମ୍ୟାଡାମ ଆର ସବୁ ଯାକ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ନା ପୋଷ୍ଟିଂ? ଏସ୍ଏସ୍ସି ତ ଯେତେ ଏବେ ବାହାର କରୁଛି ସବୁ ତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ବାହାର କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ତାର ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ହିଁ ବାହାରୁଛି। ମ୍ୟାଡାମ ଏଇଟା ଓପିଏସସି ଅଣ୍ଡରରେ ବି କିଛିଟା ଯାଉଛି କି ପୋଷ୍ଟ, ନା ନାହିଁ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ? ଓପିଏସସି ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓପିଏସସି ହେଉଛି ପିଓରଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ରହୁଥିବ ସେ ତ କିଛି ବାହାରନି ଅବିକା। କଲେଜ ସରିକାରେ ସେ ସବୁ ବାହାରିବା କଥା ଓପିଏସସି ଅଣ୍ଡର, ସେ ତ ବାହାରୁନି କିଛି। ଫାଷ୍ଟ ତ ମ୍ୟାଡାମ ଏବେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଓପିଏସସି ବାଦ ବାହାରିଥିଲା। ହଁ କୁହ। ମ୍ୟାଡାମ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବାଦ କଲେଜ ଗୁଡାକରେ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ ପୋଷ୍ଟିଂ ରହୁନି କି? କଲେଜ ସବୁ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବାହାରୁନି। ମାନେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବି ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, କଲେଜ ବି ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ବାହାର ଆଜ୍ଞା କରୁନି। ସବୁଆଡେ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ସେ କୋଉଠି କଣ 4-5ଟା ବାହାର କରିଦଉଛି, ଯୋଉ ଏସ୍ଏସ୍ସି ସେ ତାକୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ବସିକି ରଖି କରୁଛି। ସେ କିଛି କଲେଜ ଆଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ବାହାର କରୁନି, ତ ସେଇ ଯୋଉ ଡାଇରେକ୍ଟର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ବାହାର କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଟିକେ ଆମେ ଫୋକସ କରିବା। ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଦେଇଛି, ଯୋଉଗୁଡାକ ଆନ୍ସର ଦ ଫଲୋଇଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ମୋର ଦ୍ୟାନ 500 ୱାର୍ଡ ଇଚ୍। ହୁଁ। ସେଟା କେତେ ମାନେ 500 ରୁ କମ କି 300 400 ନାଇଁ ଲେଖିଲେ ନାଇଁ ହବ କମ୍ ନା କରନି। exactly 500 ଦେଇଛି ମୋର କରିପାର, କମ୍ କେବେ କରିବନି। 500 ତମେ 600 କରିପାର, କିନ୍ତୁ 500 ବିଲୋ କରନି। ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ତ ତମେ ଦେଖିକି ଲେଖୁଛ ନା, ମନକୁ ତ ଲେଖୁନ କେହି। yes ma'am ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ଲେଖୁଛ, ମାନେ ନୋଟ୍ସ କଲାଭଳିଆ ଜଷ୍ଟ ଲେଖୁଛ। ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଟିପୁନ, କିଛି ବାଛି ବାଛି ଲେଖୁଛ। ହେଲେ ସେଇଟା ବିଲୋ yes ma'am କରନି। ମୋର କଲେ ବେଟର, ସବୁବେଳେ ମୋରଟା ବେଟର, ବିଲୋଟା କେବେ ବେଟର ହୁଏନି। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଗୋଟେ yes ମାର୍କ ma'am ଟେଷ୍ଟ, ତମ କ୍ୟାରିୟର ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ମାର୍କଟା ଦିଆହେବ ମାନେ ତମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲେଖିଲେ ସେ ତାର ଭୁଲ ଭାଲ କାଟିକି ମାର୍କ ଦିଅ, ଆଉ ଯଦି ବିଲୋ କରିଦବ ସେ ଆହୁରି ମାର୍କ କାଟିଦବ। ଯେତିକି ମାର୍କ ଇଚ୍ କୋଶ୍ଚିନରେ ଯେତିକି ମାର୍କ ଥିବ ସେଇଟା ଆହୁରି କଟିଯିବ ପୁରା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବି ତମେ ପେପରରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା 2 ମାର୍କସ ପାଇଁ 250 ମାନେ ୱାର୍ଡ ରୁ ଅଧିକ। 200 ୱାର୍ଡ ରୁ ଅଧିକ ଲେଖୁଛି, କହୁଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଯେତିକି କହୁଛି ସେତିକି ଲେଖ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ତମେ ତ ଲେଖିକି ଦବ କିଛି ତ, ଏଇଟା ତ ଏକ୍ଜାମ ନାହିଁ ଯେ ମନକୁ ଲେଖିବ। ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ତମେ ଅଲରେଡି ତମ ପାଖରେ ବୁକ୍ ରହୁଛି, ତମେ ତାକୁ ବାଛିକି ଲେଖୁଛ। ସେଥିରେ 500 ଲେଖ, 5000 ଲେଖ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ଅଛି? ତାକୁ ମନକୁ ଏକ୍ଜାମ ଦଉଛ ତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଡିଫିକଲ୍ଟ ହବ। ବସିକି ନୋଟ୍ସ ଭଳିଆ ଭାବି ଭାବିକି ଲେଖିବ ତାକୁ। ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନ ଚିପି ଟିକେ ଟିକେ ବାଛି ବୁଛି ଏଥିରୁ ଟିକେ ସେଥିରୁ ଟିକେ ବାଛିକି ଲେଖିବ। ଯେମିତି ଭଲ ସବୁବେଳେ ଲେଖିବ, ଯେମିତି ତମ ଏକ୍ଜାମିନର ତମକୁ ଭଲ ମାର୍କ ଦବ, ସେଇକୁ ବେସ୍ କରିକି ଲେଖିବ। କାରଣ ଏକ୍ଜାମିନର ସବୁବେଳେ ଅନାଏ ଯେ ଜଣେ କେତେ ଭଲ ଲେଖିଛି। ତମେ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖିଦେଇଛ, ତାହେଲେ ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ତମକୁ କେବେ ମାର୍କ ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଥର ପିଲା ଏଇଆ ଲେଖନ୍ତି, ମୁଁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ପ୍ରାୟ ଦେଖେ। ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛି ପିଲାମାନେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଲେଖିଥିବେ, ମାନେ ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ବି ସିଏ ସେତିକି ମାର୍କ ଥାଏ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କାହାର କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି? ମୁଁ ତ ସର୍ଟଲି ଏଇଟା ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲି, କାରଣ ଏଇଟା ବହୁତ ଲେନ୍ଦି ପେପର, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ। ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରିପାରେସନ ହେବାକୁ ପଡିବ କି? ସେଥିପାଇଁ ବେଟର ପ୍ରିଭିୟସରୁ ଲିକୁଇଡ ନେଲେ ପେପର ବେଟର ସେଇଟା। ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରିଭିୟସରେ ତମର ତ ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ଇଗ୍ନୋ ସାଇଟରେ, ସବୁ ପ୍ରିଭିୟସ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଅଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସବୁ ଅଛି। ପ୍ରିଭିୟସରେ ଫଲୋ କଲେ ବେଟର ହବ। ମ୍ୟାଡାମ ଜେନେରାଲି ଏକ୍ଜାମ ଗୁଡା କୋଉ ମାସରେ ହୁଏ କି, ଜୁନ ଜୁଲାଇ ଟା? ସେଇଟା ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ କହିବେ, କାରଣ ଏବେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯାଉଛି ନା। କେମିତି କଣ ସିଚୁଏସନ ଦେଖି ସେମାନେ କହୁଥିବେ। ଆଜ୍ଞା। ସେଇଟା ତମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ବେଟର ଜାଣିଥିବେ। ସେ ତ ଇନଫର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ସାଇଟରେ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଅପଡେଟ ସାଇଟ୍ ତାଙ୍କର ଥାଏ, ଅପଡେଟ୍ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ ତା ଦେହରେ ଅଛି। ମ୍ୟାମ୍ ହୁଁ। ମ୍ୟାମ୍ ଏବେ ଏ ଯୋଉ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ସବମିଟ କରିବା ପାଇଁ କିଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ ଗଲେ ହବ ନା ସେଟା ବନ୍ଦ ଥିବ ସାର୍ ଏ ଯୋଉ କୋଭିଡ ପାଇଁ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଗୁলো ତାଙ୍କ ସହିତ ଡିସକସନ କରେ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତେ ଜାଣିନି। ବନ୍ଦ ଥବ କି ନାଇଁ ସିଏ ଯିଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ବିଜୟ ସମଥିଙ୍ଗ ପଣ୍ଡା ବୋଧେ ନା କଣ? ତାଙ୍କୁ ପଚାରିପାର। ପଚାରିବେ ସେ ସାରଙ୍କୁ ପଚାର, ସେ କହିପାରିବେ ଖୋଲା ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଏତେ। ଫାଇଭ ଲଜ୍ ଅଫ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଆଚ୍ଛା
ସେଇଟା ତମ ପଢା ହେଇଛି ନା ପଢା ହେଇନି? No ma'am ସେମିତି କିଛି ତ ପଢା ହେଇନି ଆଉ ଟିକେ ସେଇଟା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପେପର ଥିବ। ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପେପର କିଏ ପଢଉଥିଲେ? ସେଇଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ପେପର ସେଇଟା କିଏ ପଢେଇନାନ୍ତି ସେଇଟା? ସେଇଟା ବୋଧେ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ସ୍କିପ୍ କରିବା କଥା ନା। ତାହେଲେ ଏକ୍ଜାମ ରେ ପଢିଲେ ଏଇ ଫାଇଭ୍ ତ ଲ ଅଫ୍ ଦେଖିକି ଲାଇବ୍ରେରୀ ପଢିଲେ ଚଳିବ। ନାଇଁ 5 law ଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେମିତି ଏଭ୍ରି ସବଜେକ୍ଟ ହାଜ୍ ସମ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଲ। ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଆମେ ଫିଜିକ୍ସର ଲ କିଏ କରିଥିବ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ଲ। ଲାଇବ୍ରେରୀ ସାଇନ୍ସ ଦିସ୍ ଇଜ 5 law or pillar of library science. And this is developed by S.R. Ranganathan. S.R. Ranganathan, who is known as the father of library science in India. Not in world. Many people or many students have told their father of library science S.R. Ranganathan. Father of library science in India. India से develop करथिले। तेरे सी कौन करथिले 5टा law करथिले। First law is books are for use. Traditionally थिला books are for use. तापर ହେଲା documents are for use. Information are for use. ताले सेटा धीरे धीरे चेंज ही जाउछ। कान करो हमर information टा और रिक्वायरमेंट टा हमर चेंज ही जाउछ। आगरो बुक्स ओनली थिला तापर डॉक्यूमेंट तापर सेटा को हमें information कहि देल। Then this is information are for use or books are for use. ता माने होची लाइब्रेरी सब बही जेंति यूज होतिबो. Books are for use. That's why those books we purchase in the library, every books has to be used. ସବୁ ବହି ଯେମିତି ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବା ଦରକାର। ତା ମାନେ ଏମିତିଆ ବହି ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ଯେମିତି ସବୁତକ ୟୁଜଫୁଲ୍ ହେଉଥିବ ଲାଇବ୍ରେରୀ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ବୁକ୍ସ ଆର୍ ଫର୍ ୟୁଜ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲ ବୁକ୍ସ ଆର୍ ଫର୍ ୟୁଜ୍। ସବୁ ବହି ଯେମିତି ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବ। Second law, this is every reader, his or her book. Every user ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହି ଥିବା ଦରକାର। This is treat the equally all the users of the life. ସମସ୍ତଙ୍କୁ equally treat କରିବା। ସବୁ ୟୁଜର ମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ବୁକ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଥାଉ। This is every reader, his or her book. Third is every book its reader. ସବୁ ବହିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରିଡର ଥିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ସବୁ ରିଡରଙ୍କର ବହି ଥିବା। ଥାର୍ଡ ହେଲା every book its reader. Fourth is save the time of the reader. Save ମାନେ ୟୁଜର ମାନଙ୍କ ଟାଇମଟା କେମିତି ସେଭ୍ ହେବ। ଯେମିତି ଆମକୁ ସପୋଜ ଗୋଟେ ୟୁଜର ଆଇଲେ ଆମେ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି 5 to 10 minutes ଭିତରେ ତାକୁ ଆମେ ତା ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ଦେଇପାରିବା। This is save the time of the readers. Fifth law is library is a growing organism, not organism. ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ living organism. Library not a organization, living organism. ହେଲେ ସେଇଟା ତାର ସବୁବେଳେ ଗ୍ରୋ ହୋଇଯିବ। 3 types ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ୍ ରିଡର କଲେକ୍ସନ ତିନିଟା ଯାକ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରୋ ହେଇଯାଇଥିବ। ଗ୍ରୋ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି ଦିଟା ବିଲ୍ଡିଂ ତିନିଟା ବିଲ୍ଡିଂ ସେମିତି ନାହିଁ। ତାର ଗ୍ରୋଥ ହେଇ କଲେକ୍ସନ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଉ ତାର ରିଡର ତିନି ଜଣ ଯାକ ଗ୍ରୋଥ ହେଇ ରହିଥିବା ଦରକାର। ସପୋଜ ଲାଇବ୍ରେରୀ 10,000 20,000 ତାର ଷ୍ଟାଫ୍ ବଢ଼ିଲେ ରିଡର ବଢ଼ିଲେ ସେଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ। Then library is a growing organism. Then this is the law of 5 law of library. First is books are for use. Second, every reader his or her book. Third is every book its reader. Fourth is save the time of the reader. Fifth is library is a growing organism. Then this is all about the collection or development of the books in the library. ସବୁତକ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଯେମିତି ଆମେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ବୁକ୍ସ ଆଉ ପ୍ରପର ରାଇଟ୍ ବୁକ୍ ପରଚେସ୍ କରିବା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ବୁକ୍ଟା ଯେମିତି ହେଭି ଡିମାଣ୍ଡ ଥିବ ନଟ୍ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ସପୋଜ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ୟୁଜର ଗୋଟେ ବହିକୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବ ସେଇ ବହିଟା ଆମେ ପରଚେସ୍ ଯେଉଁଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ୟୁଜର ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛେ ସେମିତିଆ ବହି ଦରକାର। ତାମାନେ ଦେଇଛି ବୁକ୍ସ ଆର୍ ଫର୍ ୟୁଜ୍। ଯେଉଁ ବହି ଆଣିବ ଯେମିତି ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବ। ସେମିତି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ଅଛି ଯଦି ଗୋଟେ ଇଫ୍ ଏ ବୁକ୍ସ ନଟ୍ ୟୁଜ୍ ହଁ କୁହ ମ୍ୟାଡାମ ଏଇ ପଚାର ଲ କିଏ ଗୁଡା ସିଷ୍ଟମେଟିକ ରହିବ ନା? ସିଷ୍ଟମେଟିକ ରହିବ। ମ୍ୟାଡାମ ଲ ଗୁଡା ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଆଜ୍ଞା ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ହେଲେ ହବନି ନା? ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଚଳିବ ତମେ ସପୋଜ ଯଦି ଫିଫ୍ଥ ଲଟା କହିଦେଲ ଆଗେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ନାଇଁ ସବୁ ମ୍ୟାଡାମ ଲର କିଛି ନାହିଁ ତ? ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଯେମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲ ସେକେଣ୍ଡ ଲ ସେମିତି ଆର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲ ଟା ଏଇଟା ମିନ୍ସ ମାନେ ଏଇଟା ସେମିତି ଏଇଟା ନାଇଁ ନାଇଁ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ ନାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଶୁଣ ହବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲ ବୁକ୍ସ ଆର୍ ଫର୍ ୟୁଜ୍ ତା ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ କଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବୁଝଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ତା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବୁଝଉଛି ଥାର୍ଡ ତା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବୁଝଉଛି। ତମକୁ ଯଦି ସିରିୟଲି ପଚାରିଲେ ମାନେ ତମେ ତା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସହିତ ସେକେଣ୍ଡ ଲ କାହାର ଲିଙ୍କ ଥାର୍ଡ ନାହିଁ। ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଫାର୍ଷ୍ଟକୁ ବେସ୍ କରି ସେକେଣ୍ଡ କିଛି ହଉନି। କିନ୍ତୁ ତମେ ସିରିୟଲି କହିବ ଆଉ ତମେ ଆଗେ ଥାର୍ଡ କହିବ ତାପରେ ଫାଇଭ୍ କହିବ ତାପରେ ଏମିତି କୁହନି ଜଣେ ପଚାରେ ଫିଫ୍ଥ ଲ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି କହିଲେ ଭଲ କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ସହିତ କିଛି ରିଲେଟେଡ୍ ଏମିତି ନାହିଁ।
ସେ ତାର ଅଲଗା ଇଏ ତାର ଅଲଗା ଡାଟା ଦେଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କାହାର ଅଛି କି? କୋହା ସଫ୍ଟୱେयर ନା କୋହା ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ନାମ କୁହନ୍ତୁ। କୋଉ ବିଷୟରେ? କୋହା କ୍ଲିୟରଲି ଶୁଭୁନି। କୋହା ସଫ୍ଟୱେयर ଯୋଉ ଅଛି କୋହା ସଫ୍ଟୱେयर କୋହା ଶୁଣିଛ ତାହେଲେ? ଯେ ମ୍ୟାଡାମ ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଣିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶୁନି ମାନେ ଏଇଟା କଣ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଇଡିଆ ଆସୁନି ଯେଟା ଖାଲି ଶୁଣିଛୁ ଆମେ ସବୁ ଶୁଣୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେ ଜାଣିପାରୁନୁ କଣଟା ସେଇଟା। ଦିସ୍ ଇଜ ଓପନ୍ ସୋର୍ସ ସଫ୍ଟୱେର। ଓପନ୍ ସୋର୍ସ ସଫ୍ଟୱେର ପାଇଁ ତମ ନଲେଜ ଥିବା ଦରକାର ହେଲା। ତମର ତମେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସଫ୍ଟୱେର ତମେ ପଢା ହେଇଥିବ ତ କି ଗୋଟେ ପଢେଇଥିବେ ୟୁଜ ଅଫ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବୋଧେ ପଢା ହେଇଛି ଏ ପେପରଟା। ମୁଁ ସେଟା କିଛି ଜାଣି ହେଲାନି। କିଏ କୋଉ ସାର୍ ପଢେଇଲେ କି ସେଟା? ୟୁଜ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଫ ମ୍ୟାଡାମ ଲାଇବ୍ରେରୀ। ଲିମିଟେଡ ଟାଇମ ଭିତରେ ସବୁ ତକ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରୁନି ଯୋଉଟା ରହିଯାଉଛି ଆମେ ସେଇଟା ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତମର ହଉଛି କାରଣ ଆମକୁ ଯେତିକି କ୍ଲାସ ଦିଆଯାଉଛି ଆମେ ଯଦି ନନଷ୍ଟପ ଟା କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା କଥା ଯାଉଛୁ। ଆମେ ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ଡିଟେଲ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଆଉଟ ଅଫ ସିଲାବସ୍ କିଛି ପଢେଇବା ପାଇଁ ଟାଇମ ନାହିଁ। ସେତିକି କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖେ ଟାଇମ ରହୁନି। ଯିଏ ବି ପଢଉଛି ସପୋଜ ନେଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା କରେଣ୍ଟ ଆଉଟ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ ସେଟାକୁ କଭର କରିଦବୁ। ଆଜି ନେଟ ଠିକ ଅଛି ତ ଶୁଭୁଛି। ସେଇଟା ମ୍ୟାଡାମ ଠିକ ବୁଝିଗଲା କୋହା ହଉଛି ଗୋଟେ ଓପନ ସୋର୍ସ ସଫ୍ଟୱେର ଆଉ ସେଥିରେ କଣ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କାମ କରାଯାଏ? କହୁଛି ଶୁଣ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସଫ୍ଟୱେର ତମର ଅଛି ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଟୋମେସନ ସଫ୍ଟୱେର ଗୋଟେ ଅଛି। ଅଟୋମେସନ ମିନ୍ସ ଯୋଉଟା ମୁଁ ପଢେଇଲି ତମର ହାଉସ କିପିଙ୍ଗ ଅପରେସନ ଆକ୍ୱିଜିସନ କ୍ୟାଟଲଗିଂ ସିରିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସର୍କୁଲେସନ ସେ ସବୁ ୱାର୍କ କିଏ କଲା ହାଉସ କିପିଙ୍ଗ ଅପରେସନ ମାନେ ସେଇଟା ମାନୁଆଲି ଫଙ୍କସନକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜ କରିଦେଲୁ। ଦିସ୍ ଇଜ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଟୋମେସନ ସଫ୍ଟୱେର। ଯେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଆମର ମାନୁଆଲି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି ଆମେ ତାର ଏଇ ଫଙ୍କସନକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲୁ ଆକ୍ୱିଜିସନ କ୍ୟାଟଲଗିଂ ସର୍କୁଲେସନ ଏସବୁ କଲୁ। ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଟୋମେସନ ଗୋଟେ ଅଛି ତମର ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ। ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ କଣ ଜାଣିଛ? ତମର ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଡିଜିଟାଇଜ ଥିବ। ତମ ଲାଇବ୍ରେରୀ କିଛି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନଥିବ ସବୁ ଡିଜିଟାଇଜ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଥିବ। ସବୁ ଆମେ ବୁକ୍ସ ଇ ବୁକ୍ସ କରିକି ରଖିଥିଲୁ ସଫ୍ଟ କପି ଗୋଟେ ବହିର ଆମେ ସଫ୍ଟ କପି କରି ରଖିଥିଲୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଡିଜିଟାଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ସଫ୍ଟ କପି ତମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେଲୁ ଇସ୍ୟୁ କରିଦେଲୁ ସଫ୍ଟ କପି ପଠେଇଦେଲୁ। ତାହେଲେ ସେ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ और इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी जहाँ तुम डिजिटल लाइब्रेरी और इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी से भर्चुअल लाइब्रेरी भी अच्छी पहले ये जो डिजिटल लाइब्रेरी जो सॉफ्टवेयर रोचे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर गोटे अच्छी फ्री सॉफ्टवेयर गोटे अच्छी कमर्शियल सॉफ्टवेयर अच्छी फ्री सॉफ्टवेयर माने सेटा तुमको मिलबनी सेटा होची गोटे पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जेंति सेटा गोटे गवर्नमेंट फ्री सॉफ्टवेयर फ्री सॉफ्टवेयर सपोज आमे गोटे गोटे एक्ट अच्छी यूजीसी रो एक्ट अच्छी 12B2F यूजीसी एक्ट सेटा अनुसार जदि सेही कॉलेज अप्रूव थिबो यूजीसी रो ताकू एनआईसी करछि से ताकू फ्री रे दे सेटा ई ग्रंथालय गोटे अछि सेटा से तुमको फ्री रे प्रोवाइड करिवो जदि अलगा प्राइवेट लाइब्रेरी चाहिए ताले से अधिक पेमेंट करबो देन दिस इज ए फ्री सॉफ्टवेयर सिंधी तमरा इला गोटे अछि सोर्स सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी सेटा प्रोवाइड करछि इनक्रिप्टनेट जोटा अहमदाबाद रे अछि इनक्रिप्टनेट सिंधी सेटा जो माने यूनिवर्सिटी तांको से फ्रीली दबो कि आमे जदि कॉलेज टाइम सेटा परचेस करिया ताले हमको हेवी अमाउंट दबो कारण सेटा गोटे यूनिवर्सिटी पई फ्री सॉफ्टवेयर तले एटा अछि सो ए सब होछि गोटे लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर सेटा को आमे डॉक्यूमेंट को डिजिटाइज आमे करिबानी डॉक्यूमेंट उपरे डाटा टाको आमे खाली रखिलो कंप्यूटर रे तापर एला गोटे तमन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स माने इट इज नॉट फ्री ओपन सोर्स एटा ओपनली समस्त को अवेलेबल गोटे सॉफ्टवेयर नेट रो तमे चाहिले डाउनलोड कर परियो कोहा सॉफ्टवेयर ताको तमे जदि तमे कंप्यूटराइज नॉलेज अछि तमे ताको मॉडिफाई कर परियो सपोज एक्विजिशन मु दीटा सेक्शन काटी देबी दीटा पॉइंट मते दरकार नै मु ताको काटी देबी दीटा पॉइंट ताको ऐड कर परिबी जदि तमर सेतिके नॉलेज अछि सॉफ्टवेयर पे तमे ताको मॉडिफाई कर परिबो कि कैटरिंग सेक्शन मु किछ चाहिले सपोज एटा फंक्शन एटा हम दरकार नै मु दीटा फंक्शन तारो डिलीट कर दे दीटा फंक्शन चाहिले ऐड कर दे तले सेटा तो हमें मॉडिफाई कर परिबो सेटा होची ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर तमे निज अनुसार मॉडिफाई कर परिबो किंतु जोगुला होची कमर्शियल की फ्री सॉफ्टवेयर तमे ताको किछि मॉडिफाई कर परिबो जेन तमे बुझी परिबो रेडीमेड ड्रेस आउ तयारी करिबा ड्रेस गोटे रेडीमेड गोटे तयारी रेडीमेड रे जहां मिलियो तमे ताको एक्सेप्ट करिबो तमर फिटिंग हो न हो तमे भल लागो न तमे एक्सेप्ट तयारी रे कोन तमे चाहबा लॉन्ग हाथ कर शॉर्ट कर एठी बोटाम लगा से जहां तमे निज अनुसार ताको चेंज कर परिबो जेंति तमर सेति नॉलेज थिबा दरकार चेंज करिया पे सेंति ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रे तमर सेति नॉलेज थिबा दरकार ताको तमे चेंज करिया पे जो कोहा सॉफ्टवेयर अछि तमरा एठी ओडिसा रे जेतिकी तमर एनआईटी राउरकेला प्रॉपर्ली इंस्टॉल करछि कोहा आईआईटी भुवनेश्वर टिके भी तार भी प्रॉपर्ली चललानी एनआईटी रे जो मान दी जन अछंदी से माने ता ऊपर ओडिसा रो से मान नै जाई टीम
ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉଠି ହେଉଛି କୋହା ଉପରେ ସେମାନେ ଆସି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ତାକୁ ମୋଡ଼ିଫାଏ କରିକି ତାକୁ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲା ସିଏ ଚାଲିଗଲା ତାକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ ବଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ସନ୍ ସେମାନଙ୍କର ଏଇଟା ସେମାନେ ଇନଭେଣ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓପନ୍ ସୋର୍ସ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆକୁ ଯିଏ ଚାହିଁଲା ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଗଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେମିନାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲି ତାକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲି ମୁଁ ତାପରେ ପୁରା ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଇଗଲି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଓପନ୍ ସୋର୍ସ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଯିଏ ବି ଚାହିଁବ ଯିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହଉ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯିଏ ଚାହିଁବ ତାକୁ ମୋଡ଼ିଫାଏ କରି ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫ୍ରି ସଫ୍ଟୱେର୍ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଏତେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ନୁହେଁ ଆମେ ଯଦି କୋହା ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରୁଛେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଉ ଯେ ଆସ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କର ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଅ ଇଏ କର ସେ ତାପରେ ଆମକୁ ଗାଇଡ଼ କରିଦେଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେତିକି ଏକ୍ସପର୍ଟ ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜେ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବୁ ବାହାରେ ସେମିତି ତୁମର ଅଛନ୍ତି ସେ ସମଥିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ ବୋଧେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି କାଲକାଟାରେ ସେ ସେମିତି ସିଆଡ଼େ ତାଙ୍କର କୋହା ସବୁ ମୋଡ଼ିଫାଏ କରି କୋହା ସବୁ ସିଆଡ଼େ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓପନ୍ ସୋର୍ସ ଆମେ ନିଜ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବୁ ଓପନ୍ ସୋର୍ସ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଭେରି ପପୁଲାରଲି ୟୁଜ୍ କୋହା ସଫ୍ଟୱେର୍ କୋହାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ବି ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କାହାର ଡାଉଟ୍ କୋହା ଉପରେ କିଟ୍ କଲେଜରେ କୋହା ସଫ୍ଟୱେୟାରକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି ତମର କିଟ୍ରେ ତ ବୋଧେ ତାଙ୍କର ଲିପ୍ସିସ୍ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ସିଓର ମୁଁ ଭାବୁଛି ଲିପ୍ସିସ୍ ବୋଧେ ଲିପ୍ସିସ୍ ଗୋଟେ କମର୍ସିଆଲ ହେଭି ଆମାଉଣ୍ଟର କମର୍ସିଆଲ ସଫ୍ଟୱେର୍ ବହୁତ ସେଟା ବୋଧେ ମାନେ 4 କିଣି କି 5 ସେଇଟା କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିନି କେଉଁ ଯୁଗରେ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ଲିପ୍ସିସ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି ଏବେ କିଟ୍ରେ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି କୋହା ଇନଷ୍ଟଲ୍ କଲେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଏତେ ଜାଣିନି ଖାଲି ଜାଣିଛି NIT ରାଉରକେଲାରେ ପ୍ରପରଲି ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି ଆଉ ସେଠି ବି ଲିପ୍ସିସ୍ ଅଛି ତା ସହିତ କୋହାଟା କରାହେଉଛି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି IIT ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି କୋହାଟା ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଆଉ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସବୁ କୋହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କୋହା ଗୋଟେ ଓପନ୍ ସୋର୍ସ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଲିପ୍ସିସ୍ ହେରିକା ହେଉଛି କମର୍ସିଆଲ ହେଭି ଆମାଉଣ୍ଟ ତମେ ତାକୁ କରିବ 4 ଲାख 6 ଲାख ଦେବ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ସି ଫେରେ ଆସିକି ରାଇଡ୍ କରିବେ ସି ଫେରେ ପୁଳାଏ ଟଙ୍କା ନେବେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ କିନ୍ତୁ କୋହାଟା ହେଉଛି ଓପନ୍ ସୋର୍ସ ସଫ୍ଟୱେର୍ ତମେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କର ଆରାମରେ ଭଲ ବି ତାର ଫଙ୍କସନ୍ ଏବେ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛି ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗାରେ କୋହା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କୋହା ବହୁତ ପପୁଲାରଲି କାମ କରୁଛି ଯେତେ ସଫ୍ଟୱେର୍ କୋହାଟା କୋଉଠୁ ଶୁଣିଲ କୋଉଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେଟା ଆସାଇନମେଣ୍ଟର ଇଏରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ଅଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନା ଖାଲି ଏମିତି ରେକର୍ଡ ଦେବ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ତ ନାଇଁ ନଥିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେଟା ଅଛି ମାନେ ସେଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆଉ କ'ଣ ଡାଉନଲୋଡ ହଉଛି କୋହା ଏମିତି ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି ତାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ନାହିଁ ସେଟା ଶିଖେଇବେ ତ ଜଣେ ଥରେ ଆସିବେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ତାପରେ ବୋଧେ ସେଇଟା ତମେ ସେଇଠି ବୋଧେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଅଛି କେତେ ନାଇଁ ଅଛି ମାନେ ସେମାନେ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ପସିବୁଲ ହେଲା ଏଇ ଟାଇମରେ ତାହେଲେ ଜଣେ ଆସି ତମକୁ କହିବେ କାରଣ ଆମର କୋହା ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଥାଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ବି ଥାଏ କୋହା ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦେବେ ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି କେମିତି ତା ଦେହରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାହେବ ଶିଖାହେବ କୋହା ହଉ ଇ ଗ୍ରନ୍ଥାଳୟ ହଉ ଲିପ୍ସିସ୍ ହଉ କି ସୋଲ୍ ଯେକୌଣସି ସଫ୍ଟୱେୟାର ତାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ ସେଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଖାଅ କେମିତି ସେଥିରେ ୱାର୍କ କରିବ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ପସିବୁଲ ତାହେଲେ ତମର ଏଇଟା କରାହେବ ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ଏଇଟା ଏତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାର କାମ କରିବା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଡିଫିକଲ୍ଟ ତମେ 15 ଦିନ ମାସେ ଗଲ ତମେ ବି ତା ଦେହରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଇଯିବ ସେଇଟା କିଛି ଗୋଟେ କାମ ଏମିତି ନାହିଁ ତମେ 2-3 ଦିନ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ସେଇ କାମ ତମେ ଜାଣିଛ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋହା ସଫ୍ଟୱେୟାର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାର କାମ କରିବ ଯାହା ସେମ୍ ସବୁ ସେୟା ସେଇଟା ତାହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋଟେ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଯେମିତି ଚାହିଁବୁ ଡିଜାଇନ କରିପାରିବୁ ହଁ ଯଦି ନଲେଜ ଥିବ ଏକ୍ସପର୍ଟ ନଲେଜ ଥିବ ସେଟା ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାରକୁ ତମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ମାନେ ତମର ସେତିକି ନଲେଜ ଥିବା ଦରକାର ଆଉ ତମେ ଆଉ ରେଡିମେଡ୍ ହେଲା ତମେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ ତମେ ଜାଣୁଥିବ ଏଇ ୱାର୍ଡଟା ଭଲ ଲାଗୁନି କିନ୍ତୁ ତମେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରୁନଥିବ ସେଟା ରେଡିମେଡ୍ ସେ ଯାହା ଅଛି ତମକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ବହୁତ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି ଯୋଉଟା ତମର ୟୁଜ୍ ହେଉନଥିବ ଏ ଫଙ୍କସନ୍ଟା ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ଆମ କଲେଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆଡ୍ କରିପାରିବାନି କିନ୍ତୁ କୋହାରେ ତମେ ତାକୁ ମୋଡିଫାଏ କରିପାରିବ ସେଇଟା ଓପନ୍ ସୋର୍ସ ତମେ ତାକୁ ଯୋଉ ଅନୁସାରେ କରିକି କରିପାରିବ ମାର୍କେଟିଂ ଯେମିତି କରିପାରିବ ତାକୁ କିଛି ନାହିଁ ସେଟା ଏଇଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୋହାଟା ଇଣ୍ଡିଆନ ସଫ୍ଟୱେୟାର ନା ମାନେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ସଫ୍ଟୱେୟାର ନାଇଁ କିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ସଫ୍ଟୱେୟାର ନାହିଁ ସେ ଇ ଗ୍ରନ୍ଥାଳୟ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ସୋଲ୍ ବୋଧେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସଫ୍ଟୱେୟାର ସୋଲ୍ଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଛି ଆଉ ଇ ଗ୍ରନ୍ଥାଳୟ NIC ଯୋଉ କରିଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଫର୍ମେଟିକ୍ ସେଣ୍ଟର ତାର ଗୋଟେ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମେନ୍ ଅଛି ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେମାନେ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ବାକି ସବୁ ଇଗ୍ନୋର ଯୋଉ ଇ ଜ୍ଞାନ କୋର୍ସଟା ସେଟା ବି ନ୍ୟାସନାଲ ବୋଧେ ଆମର ଇ ଇ ଜ୍ଞାନ କୋର୍ସ ସେଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସଫ୍ଟୱେୟାର ପ୍ୟାକେଜ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେଇଟା ଇଗ୍ନୋର ସବୁ ବୁକ୍ ଆଭେଲେବଲ ହଉଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା ଲାଇବ୍ରେରୀ ସେଇଟା ଇଗ୍ନୋର ଖାଲି ମିଳୁଛି ନା ଆମେ କ'ଣ ତାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆମ କଲେଜରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ସେଇଟା ଖାଲି ଇଗ୍ନୋର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଲାଇବ୍ରେରୀ ସେଇଟା ତାହେଲେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜେନେରାଲି ଯିଏ ଚାହିଁବ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଓନ୍ଲି ଯୋଉ ଫ୍ରି ଯୋଉଟା କହିଲି
ଯେମିତି ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁଟା କହୁଛି ସୋଲ୍ ସେଇଟା ଖାଲି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଇଁ ହେଇଛି, ଇ ଗ୍ରନ୍ଥାଳୟ ଖାଲି କଲେଜ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପାଇଁ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ତାକୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ କି ବା ଯିଏ ଚାହିଁବା ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି ଲାଇବ୍ରେରୀ ପାଇଁ, ଯିଏ ଚାହିଁବା ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ରି ସଫ୍ଟୱେୟାର। କମର୍ସିଆଲ ଲିପସିସ୍ ନେଲା, ଲିପସିସ୍ ଗୋଟେ ପପୁଲାରଲି କମର୍ସିଆଲ ସଫ୍ଟୱେୟାର କିନ୍ତୁ ହେଭି ଆମାଉଣ୍ଟ, ତାକୁ ଯିଏ ଚାହିଁବା ତାକୁ ପରଚେସ୍ କରି ନେଇପାରିବ, ତାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବ। ମ୍ୟାଡାମ ତାହେଲେ କୋହାରେ ଆମେ ହଉଛି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆମର ଅଟୋମେସନ ପ୍ରୋସେସ ଯାହା ବି ହଉଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଡିଜାଇନ ଡେଭଲପ କରିପାରିବା ନା ଆଉ କଣ କାମ ତାର? ହଁ ନାଇଁ ସେଇ କାମ ଡିଜାଇନ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବା, ତାର ଡିଜିଟାଇଜେସନ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ କରିପାରିବା, ତାର ବହୁତ ଭଲ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି। ଯାହା ଯେତିକି ଅଛି ସଫ୍ଟୱେୟାର ତା ଦେହରୁ ଏବେ କୋହାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଚାଲୁଛି ଆଉ ସବୁ ଫଙ୍କସନ୍ ତା ଦେହରେ ୱାର୍କ କରୁଛି। ତମେ ଦେଖ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ହେଲା ତମେ ଜାଣିପାରିବ କୋହାଟା କ'ଣ। ମୁଁ ତ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି ଯେ ସେମାନେ କିଛି କହିପାରିଲେନି, କହିଲେ ଏମିତି ଏମିତି କଣ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନୁ, ସେଇଥିପାଇଁ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କୋର୍ସ ମାନେ ତମେ ପାଠ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିବ, ରେଗୁଲାର ଆଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭିତରେ ବହୁତ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିବ। ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ତମର ଜଣେ କିଏ କ୍ଲାସ୍ କରିବ ସଇଲା, ତମେ ବୁଝ ନ ବୁଝ ତାର ଡ୍ୟୁଟି ସେଇଟା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ରେଗୁଲାରଲି ଆମେ ପିଲାଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛୁ, ଡେଲି ତାଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟେ କଲୁ, ପିଲା ତାଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଲେ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କ୍ଲାସ୍ ହେଲା, ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ ଡାଉଟ୍ଟା କ୍ଲିୟର ହେଲା। ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ତମେ ଟିଚରମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ରହିବ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି କରିଦେଇ ଗଲେ, ତମେ ବୁଝ ନ ବୁଝ ସେଇଟା ତମର। ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ସେଇଟା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏ ହୁଏ ବର୍ଷ ମାନେ ମ୍ୟାଡାମ କୋରୋନା ଯୋଗୁ ଏକ୍ଜାମ କେତେବେଳେ ହଉଛି ବି ଠିକ ନାହିଁ। ସେଇଟା ତ ଅଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, କ'ଣ ହେବ କେଜାଣି। ସମସ୍ତଙ୍କ ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଘୁଞ୍ଚୁଛି, ତମର କ'ଣ ସବୁ ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ ମେଜର ଏକ୍ଜାମ୍ ସବୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲାଣି, +2 10 ଆଉ ଏଇଟା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତମର ତ 2ଟା ସେମିଷ୍ଟର ଥିବ ବୋଧେ? ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେମିଷ୍ଟର 1 ଇୟର ପୁରା ବର୍ଷ ଗୋଟେ ସେମିଷ୍ଟର? ଆଜ୍ଞା 9ଟା ପେପର ଆଜ୍ଞା। ଅଛି ଟୋଟାଲ। ସେଥିରେ ସେ କରିବନି କ'ଣ, ଇଗ୍ନୋର ଡିସାଇଡ୍ କରିବ ତାର ଅନଲାଇନ୍ କରିବ କି ଅଫଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କ'ଣ ସେ କରିବ। ପ୍ରିଭିୟସଲି ମ୍ୟାଡାମ ସବୁ ଇଏ କରିଦେଇଥିଲା, ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ପକେଇଥିଲା, ସବୁ ତକ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ OMR। ଓହୋ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ ଭଲ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହେଲେ ତ ଭଲ କିନ୍ତୁ ଟିକିନିକି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାଇନ୍ୟୁଟଲି ପଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଏମିତିରେ। ହଁ ସେଇଟା ଟିକିନିକି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ଭାରି କଷ୍ଟ। କଷ୍ଟ କ'ଣ, ପଢ଼, ପାଠଟା ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ନା, ଆଉ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ସୁବିଧା ହୁଏ? ବୁଝି ହଉଛି କି ଆମେ ବି ନେଟ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଯୋଉଟା ନ ଜାଣି ପାରୁଛୁ ତାର ମିନିଂ ପାଉଛୁ, ଗୋଟେ ତଥାପି କେତେ ଗୁଡେ ରହୁଛି ଯୋଉଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ, ସେ ଡିଡିସି ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଏଗୁଡାକ ମ୍ୟାଡାମ ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ଦେଖ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କାଲି, ହଁ କାଲି ବୋଧେ ତମ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲଟା ଅଛି ବୋଧେ 2 to 7 ପେପର ବୋଧେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କି କ'ଣ? ସେଇଟା କେବେ ପସିବୁଲ, ହଁ ସେଇଟା କେବେ ପସିବୁଲ ନାହିଁ। ସିଏ ବି ଯୋଉ ପଢ଼ିବେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେବ। ଅନଲାଇନ୍ ପଢ଼ିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। କ୍ୟାଟଲଗିଂ କରେଇଦେବେ ଯଦି ପେପରରେ କରିକି, କ୍ଲାସିଫିକେସନ ୱିଦାଉଟ୍ ସିଡ୍ୟୁଲରେ ତମେ କିଛି ବୁଝିପାରିବ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେବ ସେ ତମକୁ ବୁଝେଇବା, କାରଣ ବିନା ସିଡ୍ୟୁଲରେ ସେ ତମକୁ କେମିତି ବୁଝେଇବେ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଆସାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବ ସେଇଟା ସେ ପଢ଼େଇବେ, କିନ୍ତୁ ତିନିଟାଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଭଲ୍ୟୁମ ଦେଖି ବହି ନ ଧରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝି ହବନି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ସେଟା ହବନି। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲଟା ତମକୁ ଇଏରେ କେମିତି ସେ ବୁଝେଇବେ, ତମେ ଯେହେତୁ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଦେଖିକି କରିବ ଆଉ ଏଇଟା କରିବ। କ୍ଲାସିଫିକେସନ ତ ନଟ୍ ପସିବୁଲ, କ୍ୟାଟଲଗିଂଟା ପସିବୁଲ ହେଇପାରେ, କ୍ଲାସିଫିକେସନ ନଟ୍ ପସିବୁଲ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ ତ ଏ ସବଜେକ୍ଟରେ? ମୁଁ ମାନେ ପରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବି ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ହଁ ହଁ ଆପଣ ହଁ, ହେଲ୍ପ କରିବେ। ଅଲୱେଜ୍ ୱେଲକମ୍। ଯାହାର ଯେତେବେଳେ ବି ଡାଉଟ୍ ରହିବ ପଚାରିଦେବେ, କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି। ସେମିତି ନାହିଁ, ଆମେ କଲ୍ କରିବୁନୁ, ଆମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ହଁ ପଚାରିବୁ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ, ହଁ ପଚାର, କିଛି ନାହିଁ। ହଁ କିଏ କ'ଣ ପଚାରିଲା? ହ୍ୟାଲୋ। କ'ଣ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା କ'ଣ? ମ୍ୟାମ୍ ନମ୍ବର ମାଗୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟା।
फोन नंबर तम से लिस्ट अच्छी बा लिस्ट नहीं तमे कौन लिस्ट कर हाँ ଅଛି मैम। नहीं नहीं तमे जो व्हाट्सएप ग्रुप रे मु अच्छी सेही नंबर ता मो नंबर से जोटा लिस्ट अच्छी से नंबर ता नहीं जो 9438 जोटा अच्छी व्हाट्सएप ग्रुप रे हमें सब अच्छी ना तमे ओके जा मैम। चैटिंग करथबे हम सब देखुछु आज्ञा। सेही थरे मो नंबर थैंक ता यू। अच्छी हेले अच्छा अच्छा थैंक यू ऑल मतलब थैंक यू रखु मैडम। जाओ कर थैंक यू थैंक यू मैम थैंक यू मैडम। थैंक यू एंड गुड नाइट ऑल Thank you, ma'am. Good night. थैंक यू मैम। Good night, ma'am. गुड नाइट मैम। थैंक यू